injury. 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 Injury বলো injury মানে কি হবে ফ্র্যাকচারের মধ্যে ফার্স্ট কি মনে তো তো কি হবে হেমাটোমা ফর্মেশন হবে তারপর হচ্ছে কি ইনফরমেশন তারপর গ্র্যানুলেশন কিছু হ্যাঁ গ্র্যানুলেশন কিছু ইনফরমেশন হচ্ছে গ্র্যানুলেশন ঠিক আছে ইনফরমেশনের পর হচ্ছে সফট কালার ফর্মেশন তারপর হচ্ছে হার্ড কালার ফর্মেশন তারপর হচ্ছে রিমডেলিং এগুলো কিন্তু পড়ে রাখতে হবে তাহলে ফ্র্যাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং এই নন ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো হোয়াট ইজ নন ইঞ্জিনিয়ারিং কি মনে রাখতে নন ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা কি fracture which does not unite simple কথা remember the question fracture which does not unite is called non union আচ্ছা এটা হচ্ছে FBA একটা definition এটা বইতে লেখা আছে আমি সিম্পলিফাই করে দিচ্ছি FBA define non union as established when a minimum of 9 months has elapsed since fracture with no visible progressive sign of healing for 3 months বুঝে গেছে এটা difficult definition এই definition থেকে সিম্পলিফাই করে লিখেছি what is non-union non-union can be defined when a fracture does not unite 9 months since injury the non-union can be defined when a fracture does not unite 9 months since injury and there is no radiological and clinical radiologically and clinically দেখছি fracture union কোনো progression হচ্ছে না ঠিক আছে this is known as non-union of fracture আচ্ছা সব অনেক ক্ষেত্রে non-union কিন্তু 9 months না except one that is ওদের ক্ষেত্রে একটা জানতে হবে that is neck of femur fracture non-union neck of femur fracture in a neck of femur fracture we establish non-union 3 months after injury ঠিক আছে 3 months after injury আচ্ছা তোমাদের এই আছে তো চক্রাসের ক্লাসে নিউমেরিক আচ্ছা নিউমেরিক what is the cause of non-union ঠিক আছে there are several cause অনেকগুলো cause আছে কিছু cause মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা একটা নিউমেরিক আছে হ্যাঁ নিউমেরিক সেশনে আসবি না যেটা আমি ভিডিওতে ইউজ করেছিলাম যেটা হচ্ছে ডিসকো আনসার ঠিক আছে নিউমেরিক সেশনে ডিসকো আনসার এই বলে দিচ্ছি non-union একটা ফ্র্যাকচার non-union হয় তো দুটো কজ একটা হচ্ছে লোকাল কজ আর একটা হচ্ছে সিস্টেমিক কজ লোকাল কজ মিন্স in the fracture side local cause within the fracture side or within the limb আর একটা কি এটা হচ্ছে সিস্টেমিক কজ অর্থাৎ পেশেন্ট রিলেটেড কজ ঠিক আছে তো ইউনিট হচ্ছে প্রথম হচ্ছে লোকাল কজ ঠিক আছে আচ্ছা লোকাল কজ লোকাল কজ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে ডিসকো ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন ফোর্স সো হোয়াট ইজ ডিস্ট্রাকশন ফোর্স ধরে একটা ক্লাভিকল ফ্র্যাকচার হচ্ছে fracture shaft of clavicle what is the function of clavicle bone it transmits the weight of the arm it transmits the weight of the arm and forearm into the axial skeleton so when a fracture clavicle comes fracture clavicle usually conservative treatment but when a fracture clavicle comes you should give a figure of advantage and arm sling at least you should give a arm sling or arm pouch so what happens the weight of the arm or forearm is transmitted to the arm pouch to the axial skeleton so if you give the fracture shaft of clavicle alone so what happens the weight of the arm and forearm will act as a distraction force অর্থাৎ ফ্র্যাকচারটা সরে যাবে তার পজিশন থেকে ঠিক আছে most common example of distraction force is the gravity another is excessive traction like fracture IV fracture intertrochanteric femur fracture এখানে যখন ইমপ্ল্যান্ট ছিল না কাউন্ট করা হতো কি করা হতো ফ্র্যাকশন দেওয়া হতো skeletal fraction if you put a heavy skeletal fraction it can lead to heavy distraction at the fracture site so fracture will not be right sorry traction মানে হচ্ছে gravity force কোন একটা করে রাখি fracture shaft of tibia সেখানে distraction force কাজ করছে কি the distal part of the tibia the weight of the distal part of the tibia it is the
গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। ধর লাইটার ফ্র্যাকচার হয়েছে, আমার হাতের যে ওজনটা সেটা কাজ করবে এজ এ ডিস্ট্রাকশন ফোর্স এট দ্য ফ্র্যাকচার সাইড, সো ফ্র্যাকচার উইল বি সেপারেটেড। ওকে, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন। নাম্বার আছে আই, আইটা হচ্ছে কি infection. Infection is one of the most common cause of non-union. Okay, and it is more common in open fracture, and it is more common in after surgical procedure. Infection usually what? ঘুমাচ্ছিস নাকি? না পাশে তো ঠিক আছে। তো তো একটা হচ্ছে infection. So infection is a very important cause for non-union. Recommended by infected non-union or septic non-union. আর একটা আই হচ্ছে improper surgery or inadequate fixation. So in a fracture case, the choice of implant is very important. So একটা fracture হলো, আমাকে একটা implant use করতে হবে for fixation, for internal fixation of the fracture. তাহলে সেটা হচ্ছে proper implant use করতে হবে. So if the choice of implant is wrong, or if the surgical reduction is wrong, fracture will not unite. ঠিক আছে? আচ্ছা, DI হলো এসটা কি? এসটা খুব সিম্পল, segmental fracture. What is segmental fracture? অনেকগুলো সেগমেন্ট হয়েছে, অনেকগুলো লেভেলের ফ্র্যাকচার হয়েছে, উপরে একটা লেভেল হচ্ছে, নিচে একটা লেভেল হচ্ছে, অনেকগুলো সেগমেন্টের ফ্র্যাকচার হয়েছে, সেটাকে বলা হয় segmental fracture. So what is the principle of segmental fracture? যে ইউনাইট করা না কেন? তো লং বন segmental fracture এর প্রিন্সিপাল হচ্ছে একটা সেগমেন্ট ইউনাইট করবে, দ্বিতীয় সেগমেন্টটা ইউনাইট করবে না। যতই ভালো ফিক্সেশন করি না কেন, যত ভালো কোন কোয়ালিটি থাকুক না কেন, এটা দেখা যায় কি একটা সেগমেন্ট ইউনাইট করলো এবং আরেকটা সেগমেন্ট ইউনাইট করলো না। তখন কি করতে হয়? আবার রিসার্জারি করতে হয়। So it is invariable that segmental fracture undergo non-union in one segment. Okay, so re-surgery is required and you should counsel the patient. And arekta case hocche soft tissue interposition. So for the healing of fracture, not only the bone periosteum but it is also the surrounding soft tissue is required to heal the fracture. So there are certain fracture which does not unite properly, but which is prone to develop non-union, like distal tibia fracture. Distal tibia fracture, soft tissue interposition বা soft tissue coverage. Simple হচ্ছে soft tissue coverage. তাহলে soft tissue coverage যদি না থাকে, বলে কম থাকে, তাহলে কি হচ্ছে fracture unite করবে না। Like distal tibia fracture. Distal tibia fracture, the anteromedial border of the tibia, you know it is a subcutaneous border, it is sheath bone. So distal tibia টা কি আছে? Skin subcutaneous tissue তারপরে থেকে periosteum. So due to the lack of soft tissue coverage over the distal tibia, so what happens? It does not unite usually. Okay, so proper fixation and preferably close fixation is required. Next হচ্ছে comminuted fracture. Comminuted fracture. What is comminuted fracture? It is a multi-fragmentary fracture. Fracture অনেকগুলো টুকরো হয়ে গেছে, এটাকে বলা হয় multi-fragmentary fracture. Comminuted fracture undergo non-union. আর এটা হচ্ছে O means open fracture, where the soft tissue loss is there, where the infection chance is high. ঠিক আছে? So these are the local cause of fracture non-union. Next is the systemic cause. Systemic cause or the patient related. So এটা কি বলেছিলাম? ডান্স, তাই তো? ডি মানে হচ্ছে প্রথম কথা আমরা কি ড্রাগস। একটা ড্রাগ যদি মনে রাখতে হয়, that is steroid. Steroid which interferes the fracture healing. কেন? Inflammation. It will act on the stage of inflammation. It will reduce the inflammation. It will prevent the recruitment of cells. So steroid treatment. If a patient is taking steroid, okay, so the non-union chance is very high. Steroid. আরেকটা ড্রাগ যদি মনে রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে chemotherapeutic drug. Okay, like cyclophosphamide, vincristine. একটা মনে রাখলে steroid. ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে A মানে হচ্ছে alcohol consumption. Alcohol consumption leads to non-union or direct
তারপর হচ্ছে এ হচ্ছে নিকোটিন। নিকোটিন মানে কি? টোবাকো smoking. So alcohol prevents the union of bone. Smoking is also responsible for non-union of bone. ঠিক আছে? এবার হচ্ছে নেক্সট কি? সি এ হচ্ছে comorbidities. So what are the comorbidities which cause non-union of fracture? বলতে পারবি? Diabetes. Very good. এক নম্বর হচ্ছে diabetes. High blood sugar. এটা কি করে? It prevents the healing of the bone, prevents the cross linkage of the collagen. ঠিক আছে? Diabetes. আরেকটা হচ্ছে hypothyroidism. Hypothyroidism আরেকটা হচ্ছে osteoporosis. খুব কমন in elderly patient osteoporosis. So diabetes, hypothyroidism and osteoporosis. ঠিক আছে? এবার হচ্ছে E মানে হচ্ছে extreme old age. If you fix a femur fracture in a patient over 85 years old or 90 years old, there is high chance of non-union because the healing property of the bone usually deteriorates after the age of 75 or 80. Okay, there is high chance of non-union in extremely old age. And after radiation, if the patient is exposed to radiation or the patient is exposed to radiation therapy or another reason, so there will be non-union of bone. ঠিক আছে? আচ্ছা, নিউমেরিক্স আমার নিউমেরিক্স সামনে বলিস না, হ্যাঁ নিউমেরিক্স সামনে বলিস না, মনে রাখবি। ঠিক আছে? যে সবকটা মোটামুটি কভার করে এই নিউমেরিক্স। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হতে পারে বলে মনে হয়? একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচারের অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে, তাদের ফ্র্যাকচারটা ইউনাইট করে। ঠিক আছে? So there will be visible deformity. So there will be visible deformity of the limb. Okay? And there will be wasting of the muscle. এই ওয়াশিংটা কি হবে? ওয়াশিং কেন হবে? না একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, তারপরে আমরা দেখি কি ফ্র্যাকচার হওয়ার পর গ্যাস চলে পার্ট করতে হবে। হ্যাঁ। Diffuse atrophy. Diffuse atrophy. ঠিক আছে? 4 মাস ধরে 6 মাস ধরে কোনো মাসল ইউজ করে, তাই তো? Diffuse atrophy. So the circumferential length of the leg is flat. Circumferential length of the leg is less compared to the normal leg. ঠিক আছে? Next is the parallel gap. ঠিক আছে? সবসময় পাওয়া যায় না। If the bone is subcutaneous, then you can feel a parallel gap at the fracture site. And the fracture in হবে irregular. The fracture will be irregular. ঠিক আছে? Non irregular না হতে পারে, irregular হতে পারে, ক্রিকেট হতে পারে, সেটা পরে বলছি কখন কি হবে। নেক্সট হচ্ছে abnormal mobility at the fracture site. Abnormal mobility at the fracture site. So what is the difference between the abnormal mobility at the fracture site in fresh trauma and non-union? The abnormal mobility in non-union, it is painless. There is no pain. But in acute fracture, it is painful. So why? There are two causes. একটা হচ্ছে যেটা একটা ভালো, the nerve endings which generate the pain, usually it is covered by callus and sclerosis of the bone. It is covered by the callus and sclerosis of the bone. And as the healing process is stopped, healing একটা process কি? একটা step হচ্ছে inflammation. Inflammation is responsible for pain. এই দুটো হয়। So একটা যে nerve ending is covered by the callus or sclerotic bone margin, and there is inflammation. Inflammation is process is stopped because the healing process is stopped. So it is usually painless, but it can be painful. কখন হতে পারে? If the fracture is septic non-union. If the fracture is septic or infected non-union, then it can rise to painful abnormal mobility. Next হচ্ছে lack of transmitted movement. যেটা বলেছিলাম, আমি যদি হাতটাকে ঘোরাই, যদি একটা বোন ফ্র্যাকচার হয় হাতে, আমি যদি হাতটাকে ঘোরাই, কি হবে? প্রক্সিমাল পার্টটা মুভ করবে, কিন্তু ডিস্টাল পার্টে কোনো মুভমেন্ট হবে না। এটাকে বলা হচ্ছে লস অফ ট্রান্সমিটেড মুভমেন্ট। জাস্ট আমি হাতটাকে রোটেট করছি, আমার প্রক্সিমাল পার্টটা রোটেট করছে, কিন্তু ডিস্টাল পার্টটা রোটেট করছে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে লস অফ ট্রান্সমিটেড মুভমেন্ট। আর কি হতে পারে? ইন কেস অফ
যেটা হচ্ছে osteomyelitis বা infection, we can see a sinus crack at the side, sinus crack near the fracture site, or there will be scar mark হতে পারে। scar mark কিসের জন্য থাকতে পারে? যদি previous operation করা হয়, তাহলে you have to also look for sinus crack for infection, scar mark for cervical scar mark, and you have to also see the soft tissue damage in case of open fracture. Soft tissue damage আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। Okay. So this is the clinical features of non-human. So what are the types of non-human? এটা মনে রাখতে হবে একটু simple হতে, because it is very important for the treatment of non-human. Types হচ্ছে তিনটে non-human. এটা হচ্ছে hypertrophic, oligotrophic and atrophic. ঠিক আছে? Hypertrophic, oligotrophic and atrophic. Hypertrophic মানে কি? আনসারে বলে যাচ্ছে এখানে vascularity is good. There is formation of good callus. The vascularity is good. There is formation of good callus, but the fracture fail to unite. The fracture ends are enlarged. There is formation of callus. The vascularity is good, but the fracture fails to unite. And what is the cause of hypertrophic non-union? It is the mechanical failure. The bone is good, so the process of healing starts, but due to improper fixation or inadequate stability, the fracture does not unite. Okay? Due to improper fixation or inadequate stability, fracture does not unite. It is hypertrophic non-union. Next is oligotrophic non-union. Oligotrophic means Yes. there is vascularity is adequate, but it is less than hypertrophic. Hypertrophic is high vascular, and oligotrophic vascularity is quite adequate. So vascularity is quite adequate, and there is little amount of callus formation. Okay, there is little amount of callus formation, but the fracture does not unite. Last stage হচ্ছে atrophic. Atrophic হচ্ছে, তো atrophic যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে there is no vascularity. Okay, the vascularity is absent and there is no callus formation. Okay, the vascularity is absent and there is no callus formation. That is atrophic non-union. And এটা হচ্ছে schematic diagram, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে তোমরা কি হচ্ছে hypertrophic non-union. The fracture is enlarged and there is callus formation, but it fails to unite. এটার একটা নাম আছে, তোমরা মনে রাখতে চলবে, যেটা হচ্ছে elephant আদি পায় না। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে oligotrophic. Okay, there is little amount of callus formation, but there is no unity. Eta হচ্ছে atrophic. There is no callus formation and vascularity is very less. These are hypertrophic, oligotrophic and atrophic. এটা কি ইউনিয়ন? Hypertrophic non-union. কেন হচ্ছে? More callus formation than gas. Bone is good. Callus formation হয়েছে। কিন্তু কেউ যে বিষয়টা নিশ্চয়ই প্লাস্টার করেছে, প্রপার ট্রিটমেন্ট করে, এটা নিয়েই করতে হবে। প্রপার স্টেবল নিয়েই করতে হবে, না যে ইউ নো ক্রিয়েটিভ মেকানিজম দিয়ে হবে। এটা হচ্ছে hypertrophic non-union. এক্সরেটাই একটু বুঝে যায়। আর এটা হচ্ছে atrophic non-union. There is no callus formation. No callus formation. এটা হচ্ছে atrophic non-union. Sometimes it is very difficult to differentiate between oligotrophic and atrophic non-union. So, future খুব কাছাকাছি এসেছে। X-ray is not the ideal diagnostic tool to differentiate between hypertrophic, oligotrophic and atrophic. So, which is the ideal diagnostic tool? It is the bone scan. Bone scan. Bone scan কি করা একটা radioactive gadolinium use করা হয় বলে রাখছি। সেটা হচ্ছে depends upon the uptake of radioactive material at the fracture site. We differentiate the non-union pattern, whether it is hypertrophic, atrophic or oligotrophic. Okay. So what X-ray enough? X-ray is enough for diagnose non-union. ঠিক আছে? X-ray কি হয় non-union? The margin is হয় margin is sclerosed. So the margin is sclerosed. Okay. There is a visible gap at the fracture site. Okay. And there is and the medullary canal is closed. It is not open. Okay. The medullary canal is open হয়। কোন স্টেজে medullary canal টা opening up হবে? In the bone healing. Remodeling. Remodeling stage এটা opening হয়। তার যেখানে কোনো callus
there is calf formation is there is a visible gap and the margin is sclerosis. Okay, so it is features radiological features of non-medical. So X-ray হচ্ছে সবার আগে আমরা X-ray is the enough to diagnose the case of non-medical, but X-ray ছাড়া কি করা হয় bone scan, হ্যাঁ, আর হচ্ছে blood investigation কেন করব to detect the হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমপ্লিট হিমোগ্রাম CRP কোনো ইনফেক্টিভ মার্কার রিং আছে কিনা, ঠিক আছে। দু নম্বর হচ্ছে ডায়াবেটিস পেশেন্ট ফাইবার হাইপোথাইরয়েডিজম ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপোথাইরয়েডিজম, ঠিক আছে, এগুলোর জন্য করা হয়। আর এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি এস্টিমেশন, if the vitamin D level is low there will be chance of non-medical, so this is the blood investigation. Bone scan কেউ করে না, সবাই ট্রিটমেন্ট করে এসে এগুলো ভালো bone scan। তাহলে এবার হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। সো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যেটা বললাম অলিগোট্রপিক নন-ইউনিয়ন আর অ্যাট্রোফিক নন-ইউনিয়ন একটা ট্রিটমেন্ট, আর হাইপারট্রপিক নন-ইউনিয়ন আরেকটা। So what is the treatment of oligotrophic or atrophic non-union? So there is no rule of এখানে কি করব close reduction or open reduction, okay, always open. There is no rule of close reduction in atrophic or oligotrophic non-union, any non-union. There is no rule of close reduction to any non-union. In any non-union you have to open the fracture site. Open reduction is the only procedure, you have to open the fracture site. So after opening of the fracture site, what you will see? You will see the fracture ends are covered with a base fibrous tissue. Base fibrous tissue scar tissue. ঠিক আছে? ফ্র্যাকচারটাকে আমি ওপেন করার কি হবে? base fibrous tissue and scar tissue will be there. So first of all, you have to freshen the fracture site. So how will you freshen the fracture site? You have to remove all the scar tissue. You have to remove all the dead necrotic tissue, fibrous tissue, and remember this fibrous tissue is very vascular. In case of non-union of femur fracture or non-union of tibial fracture or humeral fracture, we usually keep a blood, 1 or 2 units of blood, because when you remove the fibrous tissue or scar tissue, there will be harm. There will be huge amount of bleeding. Okay, or a bleeding harm. So always keep a blood if the hemoglobin is also normal. So you remove the scar tissue, fibrous tissue, okay, and then you have to freshen the fracture site. You have to do freshening of the fracture site, okay. After freshening of the fracture site, what you will do? You will do opening of the medullary canal. The medullary canal which is blocked, you should open it by a lever. You should bring the medullary canal to open the medullary canal. So after freshening of the fracture site, after removal of the fibrous tissue and opening of the medullary canal by lever, you should do a stable internal fixation. You should do a stable internal fixation of the fracture. It depends upon the bone to bone. You get a femur or tibia, it should be intramedullary nerve. You get a humerus, it should be direct compression plating. So stable fixation. And apart from stable fixation, this is very, very important. That is bone grafting. Bone grafting. And also autologous or autogenous bone grafting. ঠিক আছে? আচ্ছা। autogenous কেন বলছি? Or what is autograft, allograft, xenograft? Autograft মানে হচ্ছে পেশেন্টের বডি থেকে আমি বোন গ্রাফট পাঠাচ্ছি করছি আর পেশেন্টের বডির নন-ইমিউন সাইটে এক্সট্রা অ্যাপ্লাই করছি। সেটা হচ্ছে autograft. So autologous or autogenous iliac crest bone graft. The most common site of bone grafting is iliac crest. ঠিক আছে, আর অনেক সাইট আছে পরে বলবো। Most common site হচ্ছে iliac crest. তাহলে autogenous iliac crest cancellous bone graft. এটা বলতে হবে autologous iliac crest cancellous bone graft. এতটাই শুধু স্টেবল ফিক্সেশন করলে হবে না, আমাকে bone graft করতে হবে। bone grafting করতে হবে। bone grafting এর কি কনসেপ্ট কিন্তু কি বলতে হয়? বলতে হয় যে কোমর থেকে হাড় নেব, সেজন্য কোমরে কিন্তু কাটা দাগ থাকবে। আমার একটা bone grafting করেছে পেশেন্টকে বলে কি পেশেন্ট মনে করছে আমার কিডনি করে দিয়েছে। অলওয়েজ সিনথেটিক বলছেন যে আমি কোমর থেকে bone
বলতে আমার পায়ে অপারেশন হচ্ছে আপনি কোমর কি ঠিক আছে কোমর ভেঙে কম্পালসারি ইম্পর্টেন্ট ফর ডিভিশন তো বুঝতে পারছি freshening of the fracture site, removing of the medullary canal, remove all fibrous tissue, scar tissue, their stabilization of fixation, and apply the autologous or autogenous iliac crest bone graft, calcareous bone graft. এবার ঠিক আছে এবার হচ্ছে যে hypertrophic non-linear ট্রিটমেন্টটা কি হবে একদম এক্সেপ্ট বোন গ্রাফট রাখবে কেন because in hypertrophic non-linear what happens the biology of the bone is good the bone is able to produce callus formation the bone is able to do healing process but what is the cause of hypertrophic non-linear it is the inadequate fixation or instability at the fracture site so if you do freshening of the fracture site healing of the medullary canal and if you do a stable internal fixation it will unite there is no use of bone graft এই atrophic bone বা atrophic non-linear কি হয় here the biology is disturbed here the bone is unable to produce callus so bone graft to be বুঝতে পারলে avascular necrosis কি মনে হচ্ছে avascular necrosis বল কি হতে পারে it is due to the death of a body component of a it is the cellular death of a body component not the whole bone definition will be used for that it is a cellular death of a body component ঠিক আছে আচ্ছা avascular necrosis বেশ টিকুলার কতগুলো বলে পাবো সব বলে দিতে পারে avascular necrosis can be two types একটা হচ্ছে traumatic আর একটা হচ্ছে non traumatic avascular necrosis the avascular necrosis হচ্ছে it is a cellular death of a body component ঠিক আছে what is the cause of avascular necrosis or traumatic avascular necrosis আচ্ছা traumatic avascular necrosis the common what is the reason behind it because there are some bones in our body which have a peculiar blood supply avascular necrosis মানে কি blood supply বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে পার্টটা যে বোনের যে পার্টটা সেটা ডিসপ্লে হয়ে গেছে সিম্পল blood supply বন্ধ হয়ে গেছে বোনের একটা পার্ট necrosis হয়ে গেছে so there are some bones in our body that have peculiar blood supply ঠিক আছে কি কি আছে জানেন এটা scaphoid very good scaphoid বন্ধ হয়ে head of the femur callus আর কোন এই তিনটেতে avascular necrosis হয় most common কোনটা কিউতে বলতে head of the femur is the most common bone undergo avascular necrosis ঠিক আছে and head of the femur is also most common bone undergo non traumatic avascular necrosis দুটো একটা হচ্ছে after trauma or after without trauma যদি হয় it is immediately head of the femur অনুকরণে খুব রেয়ার but post traumatic avascular necrosis is common in three bones একটা হচ্ছে head of the femur chronic neck of femur fracture and it is scaphoid and it is callus most common site of avascular necrosis বললাম head of the femur chronic neck of femur fracture proximal core of scaphoid বলে fracture কোনটা west of the scaphoid fracture during avascular necrosis of proximal core of the scaphoid আর যে body of the callus neck of the callus fracture during avascular necrosis to body of the callus ঠিক আছে আচ্ছা মেইন কজ কি যেটা হচ্ছে এই traumatic falling fracture আচ্ছা what is the non traumatic cause of avascular necrosis এগুলো যেগুলো non traumatic cause they all involve the head of the femur অনুকরণ হয় আচ্ছা তো non traumatic cause of avascular necrosis নাম্বার 1 যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে most common in India alcoholism chronic alcoholism তাহলে alcoholism শুধু লিভার খারাপ হয় না কিডনি খারাপ মাথা ঠিক আছে chronic alcoholism
long-term steroid. Okay, so alcohol and steroid, it is very very common in India. And next হচ্ছে hemoglobinopathy, which hemoglobinopathy is sickle cell disease. Sickle cell disease. What is sickle cell disease? The pathology of what? And এই দুই বার তো সামনে দিয়ে কিন্তু বোঝায় সিকল সেল ডিজিজ কি তোকে বলছি তোকে চলে হোয়াট ইজ সিকল সেল ডিজিজ Sickle cell anemia. অ্যানিমিয়া তাই তো কি হয় সিকল সেল ডিজিজে আরবিসি সিস্টেম কি হয় ডিসেকশন হয় so what is the cause of this anemia আমার সিকল চেঞ্জ হয় তাহলে হিমোগ্লোবিন কোন চেনে হয় এটা বিটা চেন হিমোগ্লোবিন কটা চেন আছে কটা আলফা টু বিটা দুটো আলফা দুটো বিটা তাহলে বিটা চেনে কি হয় এই বল এই শার্ট বল সিক্স পজিশনে গ্লুটামিক অ্যাসিড ইজ রিপ্লেসড বাই ভ্যালিন ওকে the sixth position গ্লুটামিক অ্যাসিড ইজ রিপ্লেসড বাই ভ্যালিন মনে রাখতে হবে তো প্যাথোলজি কোশ্চেন ঠিক আছে মানে এটাকে কি বলে এই জিনিসটাকে কি বলে বায়োকেমিস্ট্রিতে কি বলে কি মিউটেশন point mutation it's a mutation it is a point mutation in the sixth position of beta chain of hemoglobin the glutamic acid is replaced by valine ঠিক আছে sickle cell anemia hemoglobin আছে hemoglobin S so what is the what is the pathology of sickle cell anemia and the development of avascular necrosis it will block the microvasculature RBC কি shape থাকে biconcave shape by this biconcave shape RBC can easily pass to the microvasculature but if the RBC shape is changed it is a crescent form so they cannot pass to the microvasculature and they can cause obstruction to the vessel by microvessel okay autosplenectomy method ঠিক আছে তাহলে কি বডি পাওয়া যায় autosplenectomy মধ্যে কি ধরনের বডি পাওয়া যায় সেটা কি করে বুঝবো autosplenectomy হাওয়াই ধরনের বডি মনে আছে প্যাথোলজি মনে রাখতে হবে হাওয়াই ধরনের বডি যদি স্ক্রিনটাকে বাঁধা হয় বা সিকল সেল যদি অপোজিট থেকে বাঁধা হয় হ্যাঁ হাওয়াই ধরনের বডি হয় তাহলে এটা কি বলে মাইক্রোভাস্কুলার অক্লুশন এই তিনটে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল কর্টিকোস্টেরয়েড আর একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি ঠিক আছে পরিষ্কার তো আছে সম্পূর্ণ রিজেক্ট হয়েছে আচ্ছা কোয়াগুলোপ্যাথি এগুলো মনে রাখবি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা যেটা মনে রাখতে হবে একটা কেশিয়ান ডিজিজটা কি ডিকম্প্রেশন সিকনেস কি হয় সেটা কি সেটা তার একটা কমপ্লেক্স মেম্বার অর্থাৎ যেগুলো 2 to 3 atmospheric pressure যখন কি হয় এত হাই atmospheric pressure নাইট্রোজেন অক্সিজেন যুক্ত আছে সেগুলো হচ্ছে ডিজলভ হয়ে যায় হাই প্রেসারে যখন সে সমুদ্রের উপরে উঠে আসে কি হয় বাবল ফর্মে নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে and it will cause microvascular compression compression আর যেটা মনে রাখি নাইট্রোজেন স্টোরেজ ডিজিজ বইতে লস অফ নিউট্রিশন প্র্যাকটিসেস নাইট্রোজেন স্টোরেজ বিতরণ আর একটা হচ্ছে কমন খুব কমন না বাট দেখা যায় যেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে কি হতে পারে অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস হতে পারে ঠিক আছে তিনটে মনে রাখি কর্টিকোস্টেরয়েড একটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে সিকল সেল অ্যানিমিয়া এটা স্মোকিং করতে পারে প্রেগন্যান্সিতে হতে পারে কিছু লিউকেমিয়াতে হতে পারে মায়োপ্রলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার কেশিয়ান ডিজিজ এগুলো মনে রাখি বাট প্রথম তিনটে মনে রাখতে হবে কর্টিকোস্টেরয়েড অ্যালকোহল কি হতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে peculiarity of blood supply because some both sides of peculiarity of blood supply avascular necrosis is very common so blood supply of the femoral head is very important
আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে। তাহলে এটা ফিমোরাল হেডের ব্লাড সাপ্লাই ফ্যাসিলিটি ডায়াগ্রাম সব হিন্দিতে বোঝানো হয়েছে। আর ফিমোরাল হেডের যে ব্লাড সাপ্লাইটা আসে তিনটে আর্টারি থেকে আসে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে lateral circumflex femoral artery, ঠিক আছে? lateral circumflex femoral artery, medial circumflex femoral artery. These are the two major vessels which supply the head of the femur of the neck of the femur and head of the femur. Lateral circumflex femoral artery আর এটা হচ্ছে medial circumflex femoral artery. এটা posteriorly থাকে এটা anteriorly থাকে. These are the branch of profunda femoris artery. এগুলো হচ্ছে profunda femoris artery branch and which is a branch of femoral artery. So femoral artery, profunda femoris artery, সেখান থেকে হচ্ছে lateral circumflex femoral artery and medial circumflex femoral artery. So what they do, এই যে দুটো আর্টারি আছে এটা একটা আর্টেরিয়াল রিং তৈরি করে। এই রিংটা হচ্ছে এক্সট্রা ক্যাপসুলার আর্টেরিয়াল রিং। ইট ইজ আউটসাইড দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল। এই জয়েন্টটার নাম হচ্ছে এক্সট্রা ক্যাপসুলার আর্টেরিয়াল রিং, ঠিক আছে? এই যে এক্সট্রা ক্যাপসুলার আর্টেরিয়াল রিং এখান থেকে কিছু ভেসেল ডেভেলপ হচ্ছে they goes up to the base, okay? They enter into the neck and proceed up to the base of the head. এই আর্টারিগুলোর নাম হচ্ছে রেটিনাকুলার ভেসেল। রেটিনাকুলার ভেসেল, রেটিনাকুলার ভেসেলটা কি করে? It communicates between the extracapsular arterial ring with the intracapsular arterial ring, ঠিক আছে? তাহলে দুটো রিং হচ্ছে, ঠিক আছে? Extracapsular arterial ring which formed by the medial circumflex femoral artery and lateral circumflex femoral artery with the branch of arteria profunda femoris, which is the branch of femoral artery. From the extracapsular arterial rings, few vessels, some vessels develop and they enter into the femoral leg and proceed up to the internal ring. এই ভেসেলগুলো হচ্ছে রেটিনাকুলার ভেসেল, ঠিক আছে? রেটিনাকুলার ভেসেল এর আবার তিনটে গ্রুপ আছে যারা সরকারি মনে রাখছে। একটা হচ্ছে সুপিরিয়র পোস্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র হচ্ছে এই সরি অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র, পোস্টেরিয়রের মধ্যে দুটো আছে সুপিরিয়র ইনফেরিয়র। মোটামুটি এই ভেসেলগুলো হচ্ছে রেটিনাকুলার ভেসেল and these reticular vessels at the base of the femoral head they form another arterial vein, যেটাকে বলা হচ্ছে subsynovial arterial vein বা intracapsular arterial vein। এটা নাম হচ্ছে subsynovial arterial vein or intracapsular arterial vein। And from this intracapsular arterial vein or subsynovial arterial vein আরো কিছু ছোট ছোট ভেসেল এন্টার করছে into the femoral head। এই আর্টারিগুলোর নাম হচ্ছে epiphyseal arteries. These are small epiphyseal arteries and this epiphyseal artery supplies the nutrient and oxygen to the femoral head. আরেকটা আর্টারি আছে সেটা হচ্ছে to the ligamentum teres, এখানে ফোবিয়া থাকে, ফোবিয়া থেকে এটা করে ligamentum teres, artery to the ligamentum teres, and this artery to the ligamentum teres, it is a branch of obturator artery. It is a branch of obturator artery and they supply a small area around the fovea. এটা কিন্তু এইটুকু এরিয়া খালি সাপ্লাই করে, small area around the fovea, okay? এটা হচ্ছে artery to the ligamentum teres, which is a branch of obturator artery. So what happens if there is a fracture at the neck of femur? Our example fracture, neck of femur fracture. So what happens? The blood supply, the major blood supply of the femoral head, which comes from the medial circumflex femoral artery and lateral circumflex femoral artery, is jeopardized. Is severely jeopardized. এখান থেকে এখানে ফ্র্যাকচার দেখতে হলো, এখান থেকে আর blood supply যাবে না, ওকে? কিন্তু এই যে blood supplyটা আসলে ভেরি inadequate, খালি এইটুকু পোর্শন এটা কভার করে নিয়ার দ্য ফোবিয়া অফ দ্য femoral head. So here there will be avascular necrosis of the femoral head. So this is arterial supply and this is the cause of avascular necrosis of the femoral head following neck of femur fracture.
আচ্ছা স্ক্যাফোল্ডটা যদি করে রাখছি ভিডিও ইউজ করে না স্ক্যাফোল্ডের দুটো আর্টারি আছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে গোলার আর্টারি একটা হচ্ছে ডরসাল আর্টারি গোলার আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সুপারফিশিয়াল পাওয়ার ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল আর্টারি আর এটা হচ্ছে ডরসাল আর্টারি ডরসাল আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ঠিক না হচ্ছে ওটা হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারি ইজ আ ডরসাল কার্পন ব্রাঞ্চ এটা হচ্ছে ডরসাল কার্পন ব্রাঞ্চ ডিফারেন্স করে বলছি গোলার যে আর্টারিটা আছে স্ক্যাফোল্ডে সেটা আসলে সুপারফিশিয়াল পাওয়ার আছে বা সুপারফিশিয়াল পাওয়ার ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল আর্টারি আর ডরসাল আর্টারিটা হচ্ছে ডিপ ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল আর্টারি আর স্পেসিফিক বলতে গেলে ডিপ ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল আর্টারি যেটা আরেকটা নাম দিয়ে সেটা হচ্ছে ডরসাল কার্পাল ব্রাঞ্চ বা রেডিয়াল আর্টারি গুলো হবে এটা হচ্ছে গোলার ব্লাড সাপ্লাই এটা হচ্ছে ডরসাল ব্লাড সাপ্লাই গোলার ব্লাড সাপ্লাই it gives only 20% to the scaffold ঠিক আছে আচ্ছা scaffold is গোলার কি it is the distal part okay this is the distal part of the scaffold this is the proximal part এটা কি গোলার blood supply গোলার scaffold artery so গোলার যে আর্টারিটা আছে which comes from the superficial pulmonary artery it supplies only 20% of the scaffold আর এটা যে dorsal যে ব্রাঞ্চটা আছে branch of dorsal carpal branch of radial artery it supply 80% of the scaffold এবং scaffold যে blood supply is a retrograde blood supply retrograde মানে কি এই যে dorsal carpal artery হচ্ছে distal দিকে এভাবে রেডিয়াল আর্টারিটা যায় যেখান থেকে dorsal carpal branch of radial artery আসে সেখান থেকে dorsal artery of the scaffold it enters to the distal part it enters to the distal part and it progress proximally এটা distal যে ঢুকে এবং proximally progress করে so যদি একটা scaphoided waist fracture হয় if there is a fracture at the waist of the scaphoid what will happen there will be a vascular necrosis of the proximal bone okay so waist of the scaphoid fracture will lead to a vascular necrosis of the proximal bone not distal bone because the blood supply of the scaphoid is a retrograde blood supply এই দেখেন দুটো আর্টারি আছে গোলার আর্টারিটা 20% সাপ্লাই করে ডরসাল আর্টারিটা 80% সাপ্লাই করে ডরসাল আর্টারিটা সাপ্লাই করে প্রক্সিমাল কোন আর ডিস্টাল কোন কিন্তু এটা এন্ট্রি করে টু দ্য ডিস্টাল কোন it enters into the scaphoid to the distal bone and it crosses proximally so যদি আমরা একটা ওয়েস্ট scaphoid fracture হয় তো এই ব্লাড সাপ্লাইটা কাট হবে so কি হবে vascular necrosis clinical features which most of the patient in early stages they are asymptomatic কোনো কিছু symptoms পায় না পরে কি হয় পেশেন্টের pain is the most common symptom pain যদি ওদের যেটা আছে নিকোফিমাল ফ্র্যাকচার দিবেন পেইন একটা হিট জয়েন্টে পেইন হয় ঠিক আছে নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে কি হবে একটা ফিমোরাল necrosis হয়ে গেছে ডিফর্ম হয়ে গেছে কি হবে there is difficulty in walking limping or lifting yes lifting হবে নেক্সট হচ্ছে এটা ওটিএলকে কোলাপস হয়ে যাবে and there will be secondary osteoarthritis and যদি osteoarthritis হয় কি হবে there will be painful restriction of joint movement যদি in the last stage there will be secondary osteoarthritis হলে কি হবে there will be painful restricted of joint movement okay ইনভেস্টিগেশন কি আছে তিনটে ইনভেস্টিগেশন দুটো মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে এক্স-রে ইজ দ্য প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন প্রথম কথা but the diagnosis of joint for avascular necrosis is MRI is the diagnostic tool for avascular necrosis আর কি ইউজ করতে হবে যে ব্লাড টেস্ট করতে হবে ব্লাড ইনভেস্টিগেশন what are the blood investigation কি করব কমপ্লিট হেমোগ্লোবিন ঠিক আছে হেমোগ্লোবিনের একটা ফলোসিস দেখতে হবে সিঙ্গেল সেল ডিফারেন্স আছে মেইন হচ্ছে দুটো এক্স-রে এন্ড এমআরআই much more superior than X-ray. Yes, X-ray and MRI. All blood investigation is complete blood picture. Yes,
ক্লাসিফিকেশনটা করে নিচ্ছি কারণ ট্রিটমেন্টটা ডিফারেন্ট করে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ক্রিকেট ক্লাসিফিকেশন অফ এলিয়েন ফিমার একটা ক্লাসিফিকেশন আছে এর উপর আমরা ট্রিটমেন্টটা ডিপেন্ড করি ঠিক আছে ডিপেন্ড করে সো হোয়াট ইজ দ্য ক্রিকেট এন্ড আদার ক্লাসিফিকেশন মনে হচ্ছে ক্রিকেট ক্লাসিফিকেশন মনে রাখতে হবে ফর অ্যাভাসকুলার নিক্রোসিস প্রথমটা হচ্ছে স্টেজ 1 স্টেজ 1 এ কি there is no radiological no x-ray stage 1 এ আমি x-ray is absolutely normal in stage 1 তাহলে কি করে হবে এটা হচ্ছে MRI in stage 1 you should found it is found in MRI so what is the MRI picture in stage 1 it is minimum of the femoral head stage 1 এ x-ray features কিছু পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে edema of the femoral head there will be edema at the femoral head next is stage 2 থেকে radiological investigation করে মানে x-ray investigation করে যাবে so what is stage 2 avascular necrosis of femoral head it is focal area of osteolytic and sclerotic lesion or focal area of regular cavity ঠিক আছে focal area of cystic lesion focal area of cystic lesion and osteosclerotic lesion then molecular area cystic lesion পাবো cystic lesion due to the destruction of the bone and molecular area কি হবে তার চারপাশে osteo sclerotic lesion পাবো cystic lesion is picture of cystic lesion and sclerotic lesion এটা হচ্ছে stage 2 এটা হচ্ছে cystic lesion ধরুন cystic cavity এই cystic cavity তার পাশে কি হচ্ছে osteosclerotic lesion তো cystic lesion এবং তার চারপাশে osteosclerotic lesion এটা হচ্ছে stage 2 in x-ray next হচ্ছে collapse stage 3 কি হবে there will be collapse of the femoral head there will be collapse of the femoral head টা collapse করবে okay because the avascular necrosis কি হবে the bone is dead so the bony architecture is destroyed এবং এটা কি হবে collapse করবে there will be collapse of the femoral head ঠিক আছে এইটুকু মনে রাখতে হবে collapse of the femoral head and the geographical structure of the femoral head is destroyed the femoral head is spherical structure সেটা destroyed হবে okay that is collapse of the femoral head আর স্টেজ 4 এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স স্টেজ এটা কি হবে এটা স্টেজ 4 ঠিক আছে there is collapse of the femoral head is geographically distorted and the joint is also involved the hip joint কি হবে that is এটা হচ্ছে normal hip joint that is this is the joint space there is complete destruction of joint space there is complete destruction of the joint space the joint margin is irregular the joint congruity is lost এটা কি বলে এটা হচ্ছে secondary osteoarthritis secondary কেন এটা হচ্ছে due to other component due to heavy on the femur head so it is stage 4 হচ্ছে there will be loss of geographical destruction of the femoral head there will be collapse of the femoral head and the joint is involved joint space that কমে যাবে there will be decreased joint space and the joint margin is irregular better নামে বলা হয় joint congruity is lost এটা হচ্ছে স্টেজ 4 তাহলে স্টেজ 1 যদি এক্স-রে তে কিছু পাওয়া যায় MRI তে edema stage 2 there is focal area of cystic lesion and sclerotic lesion the focal area of cystic lesion and sclerotic lesion ঠিক আছে the mixed cystic and sclerotic lesion stage 3 there will be collapse of the femoral head and the femoral head configuration is lost there will be collapse of the femoral head stage 3 stage 4 secondary osteoarthritis there will be complete destruction of the joint space is diminished the complete loss of joint space and the joint congruity is lost secondary osteoarthritis ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এর স্টেজ 1 এ হয় কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার নেই কোনো স্পেসিফিক ড্রাগ নেই অনেকে বিসফসফোনেট মানে ধরিনিক অ্যাসিড পারমাকোকিনেটিক্স ইউজ করে ঠিক আছে
stage 1, nothing to do. What to do? Just to remove alcohol. If you alcohol খায়, alcohol বন্ধ করতে হবে, steroid খায়, steroid বন্ধ করতে হবে। Next হচ্ছে, যদি fracture neck of femur এর পর avascular necrosis of the femoral fracture neck of femur, তারপর কি হলো? avascular necrosis of the femoral, but the joint condition সেখানে আমরা একটা অপারেশন করব। কি অপারেশন করব? non-union fracture neck of femur কতদিন পর করা হয়? আমার একটা পেশেন্ট হলো non-union neck of femur fracture 3 মাস হয়ে গেছে, তাহলে সেটা avascular necrosis হয়ে যাবে পেশেন্ট। কি ট্রিটমেন্ট করবে? এটাকে বলা হয় any arthroplasty। any মানে কি? half femoral head is changed, but the acetabular curve is not changed. Any arthroplasty, partial joint replacement, partial joint replacement when only the femoral head is removed, and bipolar prosthesis or optimal prosthesis is put inside the femoral head. Remove any arthroplasty. Leave solid neck of femoral head. That's right. Next হচ্ছে আরেকটা যে কোড ডিকম্প্রেশন, যদি স্টেজ 2 হয়, স্টেজ 2 তে আমরা দুটো অপারেশন করি। মাথা রাখি, জাস্ট নামটা মনে রাখি, কোড ডিকম্প্রেশন। কোড ডিকম্প্রেশন মানে হচ্ছে আমরা মাল্টিপল ড্রিল হোল করি, ফিমোরাল হেডের মধ্যে অনেকগুলো ড্রিল হোল করি। শুধু এই টার্মটা মনে রাখি, কোড ডিকম্প্রেশন, কোড ডিকম্প্রেশন, ফিমোরাল হেডের মধ্যে অনেকগুলো মাল্টিপল ড্রিল হোল করা হয়, এগুলো কোড ডিকম্প্রেশন। আচ্ছা, আরেকটা অপারেশন করা হয়, it is also very effective operation in stage 2, vascularized muscle pedicle bone graft। নামটা বলি সিম্পল, muscle pedicle bone graft, muscle pedicle bone graft, ঠিক আছে? muscle pedicle bone graft। আচ্ছা, muscle pedicle bone graft কি করতে বলেছি? yes, এটা কি? যেটা টপিক্যালি লাইক, ঠিক আছে? এই ডেটা টপিক্যাল এখান থেকে আমরা কি করব? বোন গ্রাফট ইউজ করব, একটা বোনিং চার্ট করব along with the muscle। কি মাসল? এটা হচ্ছে quadratus femoris muscle, quadratus femoris muscle। তাহলে এই quadratus femoris muscle এর সাথে আমরা একটা বোনিং চার্ট বা বোন গ্রাফট করে নেব। কেন কি? এই quadratus femoris muscle এর যে আর্টারিটা, এটা এই বোনটাকে সাপ্লাই করে, এই বোনটাকে সাপ্লাই করে। তারপর কি করব? এই যে চার্টটা তুলে নেব, সেটা আমি পুট করব নেক অফ দা ফিমার, এবং নেক অফ দা ফিমারে আমি আগে থেকে একটা ওই ব্লক ক্রিয়েট করে রাখবো। বাই অস্টিওটমি আমি নেক অফ দা ফিমারে একটা ব্লক ক্রিয়েট করে রাখবো, একটা প্যাকেট স্পেস তৈরি করে রাখবো। সো আই উইল টেক দা photograph from the GP or the retrofactor along with the muscle quadratus femoris to restore the blood supply of the bone, the native blood supply of the bone graft, and I will put it into the block. The blockটা আমি পুট করব, পুট করার পর কি করব? তিনটে স্ক্রু, ক্যাপসুলার স্ক্রু দিয়ে আমি এটাকে ফিক্স করব, ক্যাপসুলার স্ক্রু দিয়ে ফিক্স করব। নামটা মনে রাখি, মাসল পেডিকেল বোন গ্রাফট। এটা হচ্ছে রিভাস্কুলারাইজেশন, রিভাস্কুলারাইজেশন প্রসিডিউর, ভাস্কুলারাইজড মাসল পেডিকেল বোন গ্রাফট। এই যে নেক অফ আমাদের যে ব্লাড সাপ্লাইটা কোথায় ডিরিচ হচ্ছে? নেক অফ দা ফিমার, নেক অফ দা ফিমার একটা ব্লক তৈরি হবে, নেক অফ দা ফিমার একটা ব্লক তৈরি করা হয়েছে অস্টিওটমি করে। এই নেক অফ দা ফিমারের মধ্যে মাসল পেডিকেলের সাথে যে বোন গ্রাফটটা আমি হারভেস্ট করলাম, সেটাকে আমি পুট করব, এবং পুট করার পর তিনটে ক্যানোলেটেড ক্যাপসুলার মধ্যে আমি এটাকে ফিক্স করব। জাস্ট প্রসিডিউরটা নামটা মনে রাখি, ভাস্কুলারাইজড muscle pedicle bone graft. It's a very effective installation. Vascularized muscle pedicle bone graft. আচ্ছা, আরেকটা যে স্টেজ 4, the complete destruction of joint plus secondary osteoarthritis, joint space is diminution, femoral head is osteonecrotic, and the acetabular cup is also destroyed. So what do you do? একটা এটা হচ্ছে আইডিয়াল অপারেশন ফর স্টেজ 4। স্টেজ 4 এ আপনি অপারেশন কাজ করবে, এটা হচ্ছে টোটাল হিট রিডিউস। You know the history. 76. What happened in 76? Yes, there was an accident and it was in US. Which accident?
yeah, it's part of, but it's a clear accident. So, if I get aeroplane accident, now I aeroplane. So, there was an orthopedic surgeon, and it's Steiner or something like Steiner. He, his wife, and 4 children. And he was the pilot. It crashed. His wife died immediately. He and his 3 children, I think, had a bad injury. And I think one of the children died also. So he said that he gives a better care at the field than the treatment he received even at the treatment facility. See, everyone is not looking for a trauma. So he said that he gives a better quality of treatment or better care even at the field, because he used to go to the field also as a trauma. So then he said that it should be some uniform policy throughout the country, because everyone is not exposed to the trauma in the same thing. Okay, so if you make a uniform policy or some protocol, then the delivery of the care is better. So then from this idea, he started working with other colleagues and formulated his MBBS. Okay. Eventually, the whole of the United States of America followed it. And from the US, it is populated to the most of the other countries. Nowadays, worldwide, most of the countries they follow HLS for their trauma management. Okay. Even in India, we have a HLS center. I'm trying to do it and make this college as an HLS training center. Let's see, I'm continuing with a good skill of knowledge. Okay, I'm trying to test for that. Because it has to be a simultaneous environment that you don't know that what has to be done. So once when you are in a real life scenario, if you practice, you will do it reflexively. Rather than thinking, oh, now what have to do? Oh, much of this is this. But it has to be a training program like this that it should be done immediately. I mean, if you practice in a simulator or in a simulator environment, so when a real field you see that the whole team is doing like that, then it becomes your part of your thing. So you will be managing the same thing. Okay. Okay. So that's the idea of the MBBS. So it is what is the goal of MBBS? MBBS goals. This is a goal. You have to diagnose the condition from victims. All of these conditions with rapidly and accurately. You have to resuscitate and stabilize the patient. According to priority, you may have multiple problems, but you have to identify which one is real emergency and which one may kill you or heart immediately. So you have to prioritize your treatment. You may have some fractures, but some fractures can be dealt later. So you have to prioritize your treatment, which one you tackle first, which one you tackle later. So that's the figure, the prioritization. Okay. And we have to obviously determine that you need a further resource or what is your capability at that scene. The idea is at that scene you have to make the patients alive so that it doesn't die in the transport and all this. Okay. And we have to transfer the patients accordingly to the optimal care so that at least you can save the idea is to save life. And it has been said that even in the resource constant countries, if you follow the HLS protocol, at least it can save life. The idea is to save life. Okay. The whole idea is to save life. So until unless you prioritize, you cannot save life. If you prioritize, you can save more life. So what is primary survey? Again, primary survey, what is primary survey? So it's a memory cyst. What is the memory? Yeah. One C and the
is C? Control external environment. Okay. Because after smart you can ability. I mean, you have to get some pressure, so that you can manage the breathing. Because if there is no blood, what will you do? So airway gives you maximum surveillance. Okay. If the airway is compromised, if you don't take care of the airways, you have surveillance only before the irreversible damage happens to the brain. Okay. So initially, the TLS always, gives priority to airway. But if you have externally hemorrhage, suppose a torn artery here, and the blood is flowing like that, airway surveillance, but if his open cut is there, you will immediately losing blood within a minute. So that's why they have revised it. So C has come prior to B. Okay. So any externally hemorrhage, you have to immediately give a pressure management and then go to airway quickly. These are very quick, in quick successions. You don't take time, much time. But C has some more priority than A. So that's why C is first. Airway. What is the airway? Upper airway, lower airway. For upper airway, how can you take care of airway? Good. That's for lower airway. Good. Upper airway. Upper airway. Then upper airway. So at normal sound, injury है normal चक्कर है कि है not aware of the secretions वगैरह. So first thing is especially suctions are the and first is suction. You just immediately clear the suction. After that, you just clear it. Both and jaw and chin jaw because say in any unconscious patient, the commonest cause of airway problem is cerebral unconscious patient. Tongue forward. So even if you have to take care of the tongue forward technique, so chin lift, jaw thrust, clearing up airways, and at least some suction, chin lift, jaw thrust, and at least some oropharyngeal airway. Oropharyngeal. This will give good air. G-U-D-E-R. Good oropharyngeal air. You can search it, oropharyngeal. That is some short G, oropharyngeal. And have you seen the oropharyngeal air? Check it up profile, then you will remember that. So that's for the upper air. And for the lower airway, you need the intubation. Lower airway, primary airway, open intubation. For the lower airway. And immediately, you can see the upper airway to be good. And injury, patient injury, immediately some blood air, secretion air, so you have to immediately must give some, how they can very first. Okay. After it, clear the Tamil they go to patient intubation, recovery of the here. I would say, it's a small tube. You get to know at least tongue fall by Kamala, so that air goes in. Good, yeah. Okay. Should keep that so you ensure that this is okay. And some patients have to go for immediate tracheostomy because that's some swelling, neck swelling. You know that intubation may be dry, intubation may be difficult. So immediate tracheostomy. Normally, emergency, but triangle is not because we have a problem with that. After intubation, okay. So to take care of the airways. What is breathing? Breathing, yeah. So airway cleaning, temperature breathing. There are trauma patients. So different types of injuries to the airway. So immediately जब airway cleaning करेगा, even respiration ठीक होता होता है, ventilation ठीक होता होता है. Breathing means ventilation. Airway means only air pipe, trachea, bronchi. Very
somebody entered, he has more chance of blocking right lung or red lung, right? Right line. Because this is more in the red line, this is more in the red. Okay. And so this is right very wrong side. This is left very wrong side. This is right. So this also is the air. So the function of air is to deliver air to the lungs. These are the lungs. Right lung, left lung. Now the breathing or the ventilation or the basically what is breathing and ventilation? Gas exchange. Oxygen will come in, carbon dioxide will go out. This is a simple gas exchange. Okay. So this will happen in the lungs. So once you ensure that your A is okay, you have taken care of the C, excited and then here you have cleared it. If required ventilation, if required tracheostomy, now gas exchange. You have to look without the patients. Lungs are working properly or not. You have to look at the proper ventilation. Normally, if someone takes good what will happen? Infrared and infrared, you have to look from the cylindrical lungs movement. If there is some plain segment, what will happen? Yes. So that segment won't expand during inspiration. You will just reverse. Okay. So if a plain segment means you are basically losing that portion of ventilation. So that you have to fix. Okay. Or patient may have pneumothorax, patient may have pneumothorax, which will compromise the lungs. Yes, there is a okay. So there are so many conditions which can influence the breathing, which may hamper or trigger adequate gas exchange. Here comes the breathing part. Okay. So how do we access breathing? Yes, first inspection, then auscultation. Okay. Auscultation, palpation, X-ray. Okay. So in the primary survey, X-ray non-responder, non-responder. So non-responder হলে there is a it will be on a higher class of hemorrhagic class-এর higher class হবে 3 or 4 হবে আর কি, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো তাহলে কিভাবে ব্লাড দিতে হয়? নরমালি ব্লাড দিতে হলে কিভাবে ব্লাড দিতে হয়? তাহলে একটা পিআরবিসি, একটা এফএপি, একটা প্লেটলেট। So 1:1:1. 1:1:1. ঠিক আছে? Because I expect that there is a good amount of blood loss. So it has to be in the 1:1:1. 1 blood, 1 FFP, 1 platelet. Normally whole blood এখন কেউ দেয় না, it's all component. ঠিক আছে? 1:1:1. তার সাথে যখন যদি ব্লিডিং হয় আরেকটা ইনজেকশন দেয় তার সাথে। Can you tell me? কি ইনজেকশন দেয়? Yes, tranexamic acid. Yes, tranexamic acid. Yeah. Within 3 hours of injury, you have to give 1 gram of tranexamic acid. এটা ওরা US military ওরা দেখেছে যে if they give within 3 hours of injury, the results are better. So they give 1 gram of tranexamic acid also. Okay, fine. So that's the C. What is D? Disability. That means it's a neurological examination basically. And what is E? E is exposure. Exposure and environment. Okay. That means you have to take care of hypothermia and you have to see everything. Okay. So that is the C ABCD. And what is the secondary survey? Once you stabilize and you have ruled out the potential immediate life-threatening injuries, then we move to secondary survey. Okay. And the thing is, you have to, in a trauma situation, you have to do it the primary survey and the secondary survey repetitively. Okay. Because that patients may not have immediate, it may not happen immediately. It may happen, say, 1 hour later. Okay. The findings. That's why you have to do the quick primary survey and secondary survey repeatedly. It's not a one point. That's not. So it has to be a repetitive assessment. Okay. Secondary survey means what is this? Head to toe examination. Head to toe. Yeah, for the other injuries. Because trauma patients may have different variety of injuries, no?
So it's a head to toe examination. Okay. এবারে major trauma মানে কি? What is a major trauma? More than one body region or more than one organ. Okay, that's considered major trauma. একটা ইনজুরি সিভিরিটি স্কোর আছে ISS, দেখবেন এমসিকিউ তো আসে অনেক সময়, হ্যাঁ তোমাদের তো আসবেন, নেক্সট সব আসবে না, নেক্সট নেক্সট কি আসবে, নেক্সট next. So major trauma means ISS more than 15. Okay, so major trauma happens if you percentage wise 15% of the all traumas. Okay, so majority of trauma, most of the hospital admissions, majority will have low ISS values. That means 4 to 8. Say one isolated limb injury or some isolated head injury, something like that. Majority have. Otherwise, most of them will die. No, huh? What is the burden globally? Every minute, how many patients die? 9. Yes, every minute 9 patients die. In India, every minute two patients die. So that's the burden. Okay, and this is the death. One accident means there may be some death and there may be some other disabilities also. So some patients will have amputee, they have amputations and all these. So it's a huge burden to the society, socially and economically. Okay, fine. Now, whole of this ATLS concept is revolving over time. Because have you heard golden hour? What is that golden hour? Yeah, so exactly, it's possible. If you follow a protocol, you can identify the things, the life-threatening conditions, and you can save some of the lives. Okay, that's it. But in India, unfortunately, what happens? Most of the times in the golden hour, they are lost in the street only. Okay, just giving you statistics. In US, the remotest part is the Alaska. Even if there's some emergency, if you call 911, the evacuation time is 22 minutes. Even the remotest part, because they will immediately fly. I have seen in the movies that, yeah, they fly a chopper. The chopper will land anywhere and they will rush. The paramedics will rush with stretcher and all these. Unfortunately, in India, we don't have such robust system. Okay, there are trauma centers, good trauma centers. You know that what is level 1 trauma centers? You know, worldwide there has been now trauma centers because they have seen that trauma is a specialty. So trauma means around the clock, throughout the day, 24/7, there will be some personnel who will be dedicated for managing trauma. Obviously, I mean, one cannot just stay 24/7 for 7 days. You cannot stay, awake, no? So there has to be a rota. There will be, say, 8, 10, 12, 15% involved who will have a rota, but they will be available for the trauma management or the trauma facility. These are called level 1 trauma centers. Okay. So what happens? And they will have triage area. Have you ever seen in any movies that they have a triage area? Have you ever seen a triage area? Triage? You know triage? What is triage? Sort out of the patients, yeah. When they come in the emergency, sorting out of the patients. And triage area has different color codes. Yes, red, yellow, orange. Yes, black means red, yeah. So this is a triage area. So actually, any good hospital, they should have a triage area and color coded. Okay, because from this triage area, the next course of actions, everything they are planned that way. Okay, so in a trauma, if you dedicated trauma centers, then suppose a patient requiring surgery, the wheeling time, the patient comes and the wheeling time is very less than. If you are managing some other diseases also, suppose you are operating for an peptic perforation, suppose a trauma comes, which requires also immediate surgery. Will you be able to take it immediately? No, because you are managing with some other patients also. So that's why dedicated trauma centers, they reduce this wheeling time and all these. So dedicated trauma centers again improve outcomes. Okay, these are called level 1 trauma centers. Now, fortunately, India has some of the trauma centers also, like All India Institute trauma centers. They have separate trauma centers, so separate trauma department. Okay. So all the protocols and these things are
very strictly followed there. Okay. Okay. So now, what is time zero? That means time zero means the time of when the incident happened. It's a time zero. What will happen? Body will now have this own physiological response. Huh? You remember the first class, metabolic response to injury. Huh? So trauma is an injury. So you'll have the same metabolic response. Kiki metabolic response mone ache? First chapter. Billion level first chapter. Metabolic response to injury. Even for phase. But kiki hoy motamoti mone ache? Initially it will be a catabolic, then eventually anabolic. There will be some inflammatory markers they will be released. At the same time, some anti-inflammatory markers will also be released. Do you remember what is the inflammatory markers? IL-6, cytokines, yeah. So they will TNF alpha. So they will incite an inflammatory response. Okay. So this is a metabolic response injury. Same will happen here also. Okay. What I say? Okay. So that's an acute physiological response to injury. And body will try to correct as much as it can. So that's called the homeostasis. And then the healing process comes. Okay. Which may take time. So now you can intervene. A clinician can intervene in each of the step so that this metabolic response to injury is shortened. The healing process is accelerated. Here is your role. Okay. So this is a very timeline concept. Okay. So you have to do a quick assessment. And it has to be completed within a set period of time. It cannot take, n number of minutes. It's very quick, this thing. In a set time, you complete your surveys so that you identify this patient is salvageable, this patient needs this, you will save life. You will end up in saving lives. Okay. Now, কি intervention হয়? একটা হচ্ছে emergency মানে হচ্ছে life saving, immediately you have to do. আরেকটা হচ্ছে acute. There was urgent, but দেখবে সবসময় হাসপাতাল বাইরে কি লেখা থাকে? এমার্জেন্সি। আর্জেন্সি লেখা থাকে কোথাও? ইমার্জেন্সি মিনস ইমিডিয়েট লাইফ সেভিং। নেক্সট আসবে হচ্ছে আর্জেন্ট, যেটা করতে হবে, এটাও করতে হবে। অ্যাকিউট, একটু কিছুক্ষণ পরে। আর বাকিটা হচ্ছে ডিলেড, যেটা একটু সেমি ইলেক্টিভ ইয়েতে করা যায়। ওকে, সো airway obstruction comes, see, if you see the time zone, airway obstructions, they are all emergency. 3 minutes. I have 3 minutes time. Intra-abdominal bleeding, some more time, but that's all depends where is the injury, how much bleeding I have. Okay, but still it usually gives some more time. Okay. So now the initial assessment of trauma patients, এই তিনটে ফ্যাক্টরে ভাবতে হবে: পেশেন্ট, মেকানিজম অফ ইনজুরি আর এক্সটেন্ট অফ ইনজুরি সাস্টেন। এই তিনটে অলওয়েজ আই টোল্ড না, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ ইনজুরি। যে একটা পেশেন্ট বলো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তোমাকে ভাবতে হবে যে কিভাবে হয়েছে। যে পেশেন্ট দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি এসে মেরেছে, যদি গাড়ি এসে মারে তাহলে গাড়ি কত স্পিডে ছিল, তাই না? সো মিনিমাম কত স্পিড থাকবে সিগনিফিকেন্ট? 5 কিলোমিটার সিগনিফিকেন্ট না 25 কিলোমিটার সিগনিফিকেন্ট? They say more than 20 miles per hour. So 20 miles is 35 kilometers. They are very significant injuries. Not 5 কিলোমিটারে গিয়ে হলে তার ইম্প্যাক্টটা কম হবে না, কিছু না, ইম্প্যাক্ট অনেক কম হবে। এগেন পেশেন্ট ফ্যাক্টর না, সো এটা বাচ্চা না অ্যাডাল্ট না বুড়ো মানুষ, তার উপরে নির্ভর করবে অনেক কিছু। সো এই তিনটে ফ্যাক্টরই ইম্পর্টেন্ট: পেশেন্ট ফ্যাক্টর, মেকানিজম অফ ইনজুরি, কত জোরে আই হ্যাভ বিন হিট, অথবা যদি ফল হয়, ধরো উপর থেকে পড়লো, 10 ফুট থেকে পড়েছে, 20 ফিট থেকে পড়েছে, 30 ফিট থেকে পড়েছে আর কি। সো ফর বাচ্চা, ফর পিডিয়াট্রিক্স 10 feet is good enough. For adults 20 feet is good enough. Okay, so these mechanism of injuries are important. Always try to ascertain how the injury happened, because that will give you an impression what type of injury the patient may have, how serious it could be.
So until unless you consider these factors, the mechanism of injury, you won't be able, there is a high chance that you will miss it. Okay. Okay. That's why mechanism of injury is very important. Okay. And extent of the injury. Sometimes you will be surprised that it is a serious injury, but there is no obvious. So injury can be very clear, that means overt, or it can be hidden, covert. It can be overt or it can be covert. So that's why this is important. So patient, mechanism of injury and কি কি ইনজুরি সাস্টেন করেছে আর কি। কোথাও যদি দেখা যায় মিসম্যাচ হচ্ছে, অলওয়েজ থিঙ্ক যে আরে এ তো সিরিয়াস ইনজুরি, এ তো 50 কিলোমিটার বেগে এসে মেরেছে, বাট ইনজুরি ইজ নট ভেরি obvious. Eventually you have to think, is it covert? So that's why it's important. Okay, but sometimes the injuries may not be very overt initially. So overt and covert, both you have to take care. If you will miss the covert injuries until unless you consider the mechanism of injury. Yes. Okay. So to identify the hidden injury, you have to, this is called look everywhere approach and the focus sequential approach. তখন আমরা ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড গুলো করি না, এক্সটেন্ডেড ফোকাস, ফার্স্ট সব এক্সক্লুড করতে হবে যে এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, পেরিকার্ডিয়াম ঠিক আছে, লিভার ঠিক আছে, স্প্লিন ঠিক আছে, পেলভিসে ফ্লুইড নেই, হ্যাঁ, এইগুলো ঠিক আছে। অ্যান্ড লুক এভরিওয়ার অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে, ওকে। যেমন এটা ধরো সিট বেল্ট, ধরো এদের ড্যাশবোর্ড ইঞ্জুরি হয়েছে, এখানে ওভার্ট ইঞ্জুরি কি হতে পারে, ওভার্ট নিচে গিয়ে ড্যাশবোর্ডে লাগবে, স্টিয়ারিংটা এখানে লাগতে পারে, সিট বেল্ট পরা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আজকাল মোস্ট অফ দ্য ড্রাইভার্স সিট বেল্ট পরে, বাট অ্যাকচুয়ালি তুমি যখনই গাড়িতে উঠছো এভরিওয়ান শুড ওয়ার সিট বেল্ট। হ্যাঁ, তো আমি যখন কলকাতা ট্রাভেল করি কখনো আর কি, যদি আমি গাড়িতে যাই, আমি যদি পেছনে বসি, ইফ আই ডোন্ট ড্রাইভ, আমি পেছনে বসলে সবসময় সিট বেল্ট লাগিনি, কারণ গাড়ি তো এনএইচ স্টুডিও তো 80 কিলোমিটার্সে কি 100 কিলোমিটার্সে যাবে। সো ইফ আই হ্যাভ সাম কলিশন, I must wear a seat belt even if at the back seat. Most of us don't have this habit, but please make this habit always, huh? Okay. So wear a seat belt, encourage seat belt. Seat belt saves life. Otherwise, you'll be thrown to this thing. If there's some accident, you'll be just thrown to the windscreen. Okay. So কি injury হতে পারে? What কি হতে পারে? নিয়ে হতে পারে, নিয়ে ছড়ে যেতে পারে, চেস্টে লাগতে পারে, হ্যাঁ, বা অনেক সময় সিট বেল্ট রেসপেক্ট করো তো সিট বেল্ট ইনজুরি হয়, সিট বেল্ট স্ট্র্যাপ এরকম থাকে। বাট যেটা কোভার্ট হতে পারে সেটা হচ্ছে বিকজ অফ দিস ফোর্স, না, ইট উইল, দ্য ফোর্স উইল বি গোয়িং লাইক দিস, সো ইট ক্যান বি ডিসলোকেশন। সো দ্যাটস ওয়াই মেকানিজম অফ ইনজুরি হ্যাভ টু অলওয়েজ থিঙ্ক যে কিভাবে হয়েছে, বিকজ ইট মে নট বি এভিডেন্ট ইমিডিয়েটলি। ওকে, পেশেন্ট টেল দ্যাট আমি যে উঠতে পারছি না, এবার ডিপেন্ডিং অন যে আর কি ইনজুরি হয়েছে, because it will be this thing. But if you think of the mechanism of injury, you will have in mind that this patient may have dislocation of injury also. Because suppose patient brain injury holo, patient কিছু বলতেই পারছে না, but you know that this is the type of injury, so look আর কি হতে পারে। So overt and covert both. Okay, এটা তো বললাম। আচ্ছা, এবার নাও খুব কুইকলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট সিনে 10 সেকেন্ডসে অ্যাসেস করতে পারবে যে এই পেশেন্টের এবিসিডি। ইটস কল্ড 10 সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট রুল। হ্যাঁ, আস্ক দ্য পেশেন্ট নাম কি, কিভাবে হলো। একটা পেশেন্ট যদি বলতে পারে আমার নাম অমুক এক্স ওয়াই, আরে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম লরিটা এসে মেরে দিয়েছে, দ্যাট মিনস আমার কনসাসনেস ঠিক আছে, ডিসএবিলিটি ঠিক আছে, জিসিএস ঠিক আছে, ও রিলেট করতে পেরেছে, হ্যাঁ, কথা বলতে পেরেছে, দ্যাট মিনস এনাফ ইয়ে আছে, এয়ারওয়ে ঠিক আছে, ঠিকঠাক যে কথা বলেছে, অ্যাডিকুয়েটলি কথাটা জেনারেট করতে পেরেছে, সো ব্রেদিং ইয়ে, হ্যাঁ, সো দিস কল 10 সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট রুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট মিনস সার্কুলেশন তখনও এতটা কম্প্রোমাইজ হয়নি। দেখো যদি খুব বেশি বিপি কমে গিয়ে থাকে তো পেশেন্ট তো ইয়েতে চলে যাবে আর কি, না, ঠিক আছে। দিস ইজ এ ভেরি গ্রস বাট ইটস এ কুইক ওয়ান। যে পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি নাম বলতে পারলো আর ইয়ে ধরো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তুমি 3-4টা পেশেন্ট আছে আর কি, হ্যাঁ, তুমি চট করে তাকে জিজ্ঞেস করে যে নাম বলতে পারছে, সবকিছু ঠিকঠাক বলতে পারছে, লাইকলি শি হ্যাজ সাম সি এগেন, তার থেকে যে পেশেন্টটা বলতে পারছে না তাকে আগে তোমাকে অ্যাক্টিং করতে হবে, তাহলে এটা হচ্ছে ট্রায়াজিং। প্লাস
primary survey, secondary survey is not a one point examination. It has to be done repeatedly. For যে কথা ঠিকমতো বলতে পারলো তাকেও তোমাকে you have to ask again. ঠিক আছে না? বিকজ সে এখন পারছে, একটু পরে সে নাও পারতে পারে। সো ইটস আ কুইক অ্যাসেসমেন্ট আর কি, যে আমার যদি 3-4টা পেশেন্ট থাকে আমি তাহলে যে পারলো না আমি তাকে আগে তাকে দেখবো আর কি। ঠিক আছে, হ্যাঁ তো বললাম ট্রমা সেন্টার। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে দেখো আগে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আর কি, তখন কি হতো, তখন আমরা মোস্টলি এক্সরে উপর রিলাই করতে হতো। হ্যাঁ, এক্সরে চেস্ট, পেলভিক এক্সরে, এরকম আর কি। এখন এই প্রথমত রিসোর্সফুল কান্ট্রি যারা আর কি, দে আর মুভ টু সিটি স্ক্যান, দে আর টোটালি মুভ টু সিটি স্ক্যান। ইভেন ইন্ডিয়াতেও অলসো, মানে যেগুলো বড় ট্রমা সেন্টার লেভেলে, ইভেন এইমসও সব সিটি স্ক্যান অ্যাভেলেবল। Even ICU has also portable CT scan. I've never seen it. I mean, always they have. They have portable CT scan. Okay. So, in ICU also, patient move na korte parlo, the CT machine moves and they can do a CT. Okay. So, now, many of the centers, they do whole body CT scan. Okay. So, CT hoye gelo to extra importance hotara thake na tokhon. So, some of the centers, they are going for whole body CT scan. And advantage is you can pick up all the things earlier because CT is more sensitive. Some injuries may be missed in the X-ray chest or something. Suppose pulmonary contusions, CT will pick it up much better. Okay, so CT is better. But the only thing is, the controversial thing is whether it can increase survival. That's a bit controversial. It's not very proved beyond doubt. No doubt it, determines or it detects some of the injuries better than X-ray and this thing. Because see, X-ray chest and pelvis shows the gross things. Tension pneumothorax, যেগুলো immediately করতে হবে। Contusion may not be evident this thing, but contusions are not immediate life, they are not lethal six. Contusion is a hidden six, so they give some time. So that's why incorporation of CT, whether the survival is increased or not, that's a bit questionable thing. But otherwise, CT can diagnose everything better. Okay, but some of the centers, they have moved to CT. Jadar easily accessible CT, easily korte pare, they have moved to CT. But the problem of the CT is, single CT means very high risk of radiation. See, one CT means almost at least 10, then 12 to 16, at least 10. Okay, when you see what? CT করলে তখন তো এক্সরে লাগছে না তাহলে। আমি যদি হোল বডি সিটি করে, I don't need X-ray. Okay, but see the atomic bomb survivor, either 5 to 100. তাহলে what is the problem of the CT? There is a chance of increased risk of cancer in the long term. Okay, yeah. So that's the thing. So now, what will be your response? A patient has an injury. Okay, what will be your response? What are the actions which you can do? You have to think of A, B, oxygenation, organ perfusions, and also body temperature. You cannot make patients hypothermic, because injury means there is some patient will be exposed to cold, patient blood loss হচ্ছে, patient will be exposed to cold. Okay, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, ট্রমা সেন্টারে যা হয় আর কি। So patient will be cold. Cold means, suppose a patient who is getting hypothermic as well as ongoing hemorrhage, what will happen? There is a triad: hypothermia, coagulopathy, and patient will be increasingly acidity. Okay, so it will set DIC quickly. It may set DIC because coagulation, for the proper coagulation, needs some temperature. If you're much more hypothermic, your coagulation system won't be perfect. So that's why you have to take care of the patient's temperature also. How can you take care of the temperature? Yes, blankets, number one, blankets. Second, the blanket, normal blanket দিতে পারো, plus
যেগুলো ধরো আমরা বড় উটিতে ইউজ করি, আমাদের ওয়ার্মিং ব্ল্যাঙ্কেট থাকে। যখন বড় উটিতে থাকে না, ওটির সময় এবং ওটির পরেও দের ইজ আ ব্ল্যাঙ্কেট, তার সঙ্গে একটা হট এয়ার সিস্টেম থাকে যেটা ওই ব্ল্যাঙ্কেটের মধ্যে দিয়ে যায়। সো বিকজ আদারওয়াইজ কি ওটির সময় ধরো পার্টিকুলারলি অ্যাবডোমিনাল সার্জারি, বড় সার্জারি যখন হয় 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা পেশেন্টের পেট ওপেন আছে আর কি, সো দের হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট লস হয় আর কি, বিকজ নর্মালি তো আমাদের পেট কাভার থাকে না, দ্যাটস ওয়াই ইউ রিটেন দ্য হিট। যখন অ্যাবডোমেন ওপেন থাকবে অল ইন্টেস্টিনস উইল বি এক্সপোজ, so there will be tremendous amount of heat loss. So for that you need a blanket, a warming blanket. So আমরা পেশেন্টের ঢাকা দিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্কেট লাগিয়ে তলায় ওই হট এয়ার সিস্টেমটা অ্যাড করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ইটস কল্ড ওয়ার্মিং ব্ল্যাঙ্কেট। সো এমনি ব্ল্যাঙ্কেট দিতে পারো, ওয়ার্মিং ব্ল্যাঙ্কেট দিতে পারো। আর যে আইভি ফ্লুইড যেগুলো দিচ্ছ সেগুলো আমরা থ্রু ওয়ার্মার, রান থ্রু দ্য ওয়ার্মার্স, ইটস কল্ড লেভেল, ওগুলো ডিফারেন্ট টাইপস এরকম পাওয়া যায়, লেভেল 1 ফ্লুইড ওয়ার্মার্স। হ্যাঁ, বা ব্লাড দিচ্ছ, ব্লাডটা তো ফ্রিজে থাকে, তাই না? এবার যখন যার খুব ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন হচ্ছে তার যখন ঠান্ডা ব্লাড দাও, তার টেম্পারেচার কি হবে? কাম ডাউন, ফল করবে। টেম্পারেচার ফল করা মানে হচ্ছে কোয়াগুলেশন সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করবে না, কোয়াগুলোপ্যাথিক হবে আর কি। সো এটা পুরো একটা মানে ভিসিএস সাইকেলের মধ্যে পড়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড আ ওয়ার্মার, ফ্লুইড ওয়ার্মার অলসো, ইটস কল্ড লেভেল 1 ফ্লুইড ওয়ার্মার। সেরকম ব্লাড ওয়ার্মারও আছে আর কি। ব্লাডের ওয়ার্মারও এরকম করতে হয় যাতে বেশি হিট না হয়, বেশি হিট হয়ে গেলে তো আমার আরবিসি গুলো ইয়ে হয়ে যাবে। So patient should not be hypothermic, should not be that cold blood. So you need a warmer basically. Ideally, you need a warmer. So you have to take care of the temperature of the patient. Okay. And obviously, I mean, this is a metabolic response to injury, na? Activation of the cascade system. Huh? Okay. So our actions should minimize the activation of or একটু তো হবেই, we cannot make it zero, but যতটা মিনিমাইজ করা যায়। If I don't act, it will be much higher. Okay. And if I require surgery, that means it's called second hit, because the initial hit is the injury. Huh? The moment I will be doing a surgery is again a trauma, so it will be a second hit. So you have to balance when to do the surgery. Okay. Primary surgery হয়ে গেল, it's always C ABCD. This is a 10 seconds rule. Now, what is the indices of good resuscitation? Indices of good resuscitation. Tachycardia comes down, heart rate less than 100, BP more than normal BP, normal respiratory rate, urine more than, what is the minimum urine output? Per kg per hour? No, per kg per hour. Always remember that, so it will be easy to remember. It has to be 1 milliliter per kg per hour. That's the optimum. Minimum 0.5 ml per kg per hour. That means if it's a 50 kg male or 50 kg female, then at least 25. Good is 1 ml per kg per hour. But at least, minimum acceptable will be 0.5 ml per kg per hour. So if it is a 50 kg, then it will be at least 25 per hour. Okay. So ওই হিসেবে, কারণ ইউরিনটা টোটালি বডি ওয়েট হিসেবে, সো ডোন্ট সে 30 or 40. ওকে, সো স্ট্যান্ডার্ড 50-60 বলে ওখানে 30 লেখা আছে আর কি, বাট আদারওয়াইজ 0.5 ml per kg per hour. No hypothermia. Okay, and if I do blood gas, ABG যদি করি তাহলে there will be no acidosis. কি অ্যাসিড? Lactic acid. So is it lactate level, okay? And normal coagulation profile, PT, APTT, everything will be normal. So these are the normal indices. Now, it's not always required that, I mean, you require an arterial blood gas. Suppose there is no airway injury and all this, okay? In that case, if airway injury is there, then we obviously go for an arterial blood gas because we will get PaO2, PaCO2, everything, okay? But suppose airway and breathing is perfect, lungs is perfect, then we may not go for arterial blood gas. We can simply see venous lactate also. Okay. But if there is some gas exchange problem, A or B problem, then arterial blood gas will be required for PO2 and PaCO2. Okay. Otherwise, even a simple venous lactate will do. If they should hemorrhage take higher. Okay. What is the normal lactate level? What is the normal?
নর্মাল ল্যাকটেট লেভেল কত? হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে তো এটা। কত নর্মাল? না না, 2 এর নিচে হতে হবে। 2 এর নিচে হচ্ছে নর্মাল, ইটস নর্মাল ওয়ান। 2 to 3 মানে হচ্ছে তোমাকে আবার দেখতে হবে যেটা আরো ট্রেন্ড কি হচ্ছে আর কি, আরো বাড়ছে আরো কমছে বা কি হচ্ছে। 2 to 3, হ্যাঁ। More than 3 মানে definitely it's an abnormal, under resuscitated. More than 5 definitely it's a grossly elevated, হ্যাঁ, ঠিক আছে। So we decide on that. So less than 2 means আমার resuscitation ঠিক আছে। In a trauma patients, venous lactate this thing, less than 2, that's a normal. That means resuscitation is okay. It's good. We can repeat it to see that is still, I mean, okay. 2 to 3 means more than 2 and 3. You have to see the trend and the other markers, other physiological markers also. Okay. More than 3 means definitely under resuscitated, and more than 5 grossly elevated. Now, have you heard the name damage control surgery in trauma setting? Damage control surgery. Have you heard the name? What is it? Eh? Damage control surgery. What is that? Damage control surgery. One is definitive surgery. Definitive surgery আমরা কখন করি? যখন পেশেন্ট কন্ডিশন একদম ঠিকঠাক আছে, মানে এই লেস দ্যান 2, পেশেন্ট পারফেক্ট। আদারওয়াইজ ট্রমা বাট ইজ পারফেক্ট, ইউ ক্যান গো ফর। হ্যাঁ, এদের হচ্ছে মানে আমি সবকিছু এখনই করে দিতে পারি, কিন্তু যখনই এটা কম্প্রোমাইজ আছে, মানে আন্ডার রেসিস্টেড কিংবা গ্রসলি এলিভেটেড, বাট আমাকে কোনো সার্জারি করতে হবে, তাহলে আমি সেটুকুই করবো যেটুকু রিকোয়ার্ড টু মিনিমালি সেভ দ্য লিম্ব অর সেভ দ্য লাইফ। I don't do anything, any repair. Suppose একটা abdominal injury হয়েছে, massive abdominal injury হয়েছে, হ্যাঁ, ওকে, আমরা শুধু ব্লিডিংটা স্টপ করবো। কোনো কোথাও পারফেক্ট হয়ে গেলে সেটাকে হয়তো স্টোমা করে দিলাম। আই মে নট ক্লোজ দ্য অ্যাবডোমেন অলসো। আমি হয়তো একটা ব্যাগ লাগিয়ে দেবো, যেগুলো বোগোটা ব্যাগ, মানে একটা ইউরো ব্যাগ বা এরকম লাগিয়ে দিয়ে টেম্পোরারি আপাতত আমি দিয়ে করে রাখবো আর কি। বিকজ ইফ আই ডু এভরিথিং নাও, হোয়াট উইল হ্যাপেন, মাইট নট বি এবল টু টলারেট। ওকে, হ্যাঁ, আমি যদি পরে এখন দেখি না ভালো করে ইন্টেস্টাইনাল ডিসেকশন, আনাস্তোমোসিস সবকিছু করি উইথ অ্যান আন্ডার রেসিসিটেড অর গ্রসলি এলিভেটেড, আর পেশেন্টের সঙ্গে একটা অ্যাওটিক ইনজুরি হয়ে আছে যেখানে আমাকে ইমিডিয়েটলি করতে হবে, কারণ আমি যদি তখনই সবকিছু করতে যাই, আলটিমেটলি আই মানে সার্জারি উইল বি ওকে, বাট পেশেন্ট মে নট বি ওকে, পেশেন্ট মে বি ডেড। সো হিয়ার কামস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি। সো ডু দ্য মিনিমাম টু কিপ দ্য পেশেন্ট এলাইভ। ওকে, জাস্ট কন্ট্রোল দ্য ব্লিডিং, জাস্ট আমি পারফরেশন হয়তো ইয়ে করে দিলাম, অ্যাবডোমেন ক্লোজ নাও করতে পারি, বিকজ আমি যদি ওই সময় ইয়ে করতে পারি, মানে টাইট করে অ্যাবডোমেন ক্লোজ করে দিই, সামটাইমস কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোমও আসতে পারে, অ্যাবডোমেন কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোমও আসতে পারে। সো আমাকে এটা ভেবে চিন্তা করতে হবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি ইন এ ট্রমা সেটিং। আমাকে যদি ফোর্স করতেই হয় যে আই হ্যাভ টু গোয়িং ফর সার্জারি টু সেভ দ্য পেশেন্ট, টু সেভ দ্য লিম্ব, আই উইল ডু মিনিমাম যাতে পেশেন্টটা ইমিডিয়েটলি আগে বেঁচে যায়। Then once is a fully resuscitated, I will go for a definitive repair or external fixation বা ওগুলো যা যা করার অর্থোপেডিক ফিজিওলজি লাগে সেগুলো পরে করবো। আগে শুধু লিম্ব সেভিং অ্যান্ড লাইফ সেভিং। That's the idea of damage control surgery. Okay. Even the low and middle income countries, if you follow ATLS, they have very great impact on the, I mean, development of the trauma system. Okay, even in the, এমন না যে ATLS সবসময় খুব রিসোর্সফুল থাকতে হবে আর কি। Most of the countries across the world have adopted this. Let's see, I mean, if I can make it here. Okay. And you know that, I mean, trauma is a trimodal distribution rate. কিছু দেখবে যে সেকেন্ডস টু মিনিট হয় অ্যাক্সিডেন্ট সিনে, তুই গিয়ে দেখবে কোনো পেশেন্ট মরেই গেছে হয়তো আর কি, ইমিডিয়েটলি আর কি, মানে ইউ ওয়ন্ট গেট এনি টাইম টু সেভ দ্য পেশেন্ট। হ্যাঁ, কিছু পেশেন্ট দেখবে মিনিটস টু সেভারাল আওয়ার, দ্যাটস দ্য গোল্ডেন আওয়ার, যেখানে ইউর অ্যান্ড কিছু হচ্ছে ডিলেড, যেগুলো পরে হবে সেভারাল ডেজ টু উইকস, সেগুলো ইউজুয়ালি সেপসিস, মাল্টিপল অর্গান ফেলিওর সেখান থেকে হয় আর কি। দ্যাটস দ্য ট্রাইমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, এনি কোয়েশ্চেন? So it's everything related, no? Metabolic response to injury, then how you resuscitate, shock, everything is related here. But trauma te ekটু modify করে করে সব কিছু আর কি, but basic pathology are all the same, healing, everything. So everything is related, all systems are interrelated. Okay. আজকে আমাদের
আরেকটা এনসিটি টপিক আছে, এর আগে যে তিনটে পড়িয়েছি কি কি বলতে পারবি? ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ওবেসিটি, আজকে ক্যান্সার। ক্যান্সারের একটা ক্লাস তোদের দেওয়া আছে এই মাসে, আমি আরেকটা ক্লাস চেয়েছি, একটা ক্লাসে হওয়া মুশকিল আছে, তো এই মাসের রোস্টার যেহেতু হয়ে গেছে, নেক্সট মান্থে আরেকটা ক্লাস আমি ক্যান্সারের নেব। তো আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নন কমিউনিকেবল ডিজিজের টপিক, সেটা হচ্ছে ক্যান্সার। এই আস্তে, একটু চুপ কর। তাহলে আমরা যদি বেশ কিছু রিভিউ অফ লিটারেচার করি বা লিটারেচার ঘাঁটি, তাহলে দেখতে পাবো এই ক্যান্সার রিলেটেড বেশ কিছু ডকুমেন্টস অনেক প্রাচীনকাল থেকে আছে, ফ্রম দ্য এনসিয়েন্ট এজেস। কখন? এই আস্তে, এক হচ্ছে প্যাপিরাস, যেটা ছিল নোন লেখা যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট হয় 1600 বিসি, সেই 1600 বিসিতে ক্যান্সারের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সেই 1600 বিসির যে প্যাপিরাস, সেটাও অরিজিনালি একটা ফ্র্যাগমেন্টেড কপি। এরকম করলে ক্লাস নিতে পারবো না, চুপ কর। 1600 বিসির যে প্যাপিরাসটা, সেটাও একটা অরিজিনালি একটা ফ্র্যাগমেন্টেড কপি অফ এ টেক্সট ফ্রম 2500 বিসি। সেটাতে কি বলা আছে? ক্যান্সারের উল্লেখ আছে এবং বলা আছে একটা প্রসিডিওর বলা আছে, ব্রেস্ট টিউমার রিমুভ করা হয়েছিল কটারাইজেশনের মাধ্যমে। তার মানে এত পুরনো সময় থেকে ক্যান্সার এক্সিস্ট করে হিউম্যান লাইফে। তারপরে আসছে হিপোক্রেটিস, 460 বিসি টু 370 বিসি। এর মধ্যে উনিও ডিফাইন করেছিলেন একটা টার্ম, যেটা কার্সিনোস ক্যাপকিভক। এটা হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড, যেটা মানে হচ্ছে ক্র্যাব বা ক্রেফিস। দেন সেকেন্ড সেঞ্চুরি এডিতে গেলেন ফেমাস ফিজিশিয়ান, গ্রিক ফিজিশিয়ান, উনি ডেসক্রাইব করেছিলেন অল টিউমারসকে অঙ্কোজ বলে। এখান থেকে অঙ্কোলজি কথাটা এসেছে। ডিফারেন্ট সেঞ্চুরি পাস হয়েছে, ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, ক্যান্সার ডায়াগনোসিস চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু টিল 19th সেঞ্চুরি বলা আছে হিপোক্রেটিস যে হিউমার থিওরি বেসড ট্রিটমেন্ট চালু করেছিলেন, সেটাই অনেকদিন পর্যন্ত এক্সিস্ট করতো। এই হিউমার থিওরি মানে কি? আমাদের আয়ুর্বেদাতে যেরকম জিনিস আছে সেই রিলেটেড থিওরি, যেমন হচ্ছে ব্ল্যাক বাইল, ইয়েলো বাইল, ফ্লেম বা মিউকাস, ব্লাড, এই চারটে লিকুইডের ওপর বা চারটে এলিমেন্টের ওপর আমাদের বডি বিলং করে, এয়ার, ওয়াটার, ফায়ার, আর্থ। ঠিক আছে, এই যে থিওরিটা, সেই থিওরি বেস ট্রিটমেন্ট হয়েছে 19th সেঞ্চুরি পর্যন্ত। তারপরে এটা সিনারিও চেঞ্জ হয়েছে। তো ক্যান্সার কি? ক্যান্সার ইজ এ গ্রোথ প্রসেস which is continuing, purposeless, unwanted, uncontrolled, damaging growth of cells that differ structurally and functionally from the normal cells. তাহলে এটা হচ্ছে একটা মোটামুটি রাফ ডেফিনেশন অফ ক্যান্সার। তাহলে এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউইং পারপাসলেস প্রসেস, যেটা আনওয়ান্টেড, আনকন্ট্রোল, উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট, আমরা চাই না যে আমাদের শরীরে ক্যান্সার আসুক। ড্যামেজিং গ্রোথ অফ সেলস, এটা নর্মাল সেলকে ড্যামেজ করে। আর ডিফারেন্স কি? স্ট্রাকচারালি এবং ফাংশনালি নর্মাল সেলের থেকে এটা আলাদা। ফার্স্টে আমি কিছু কোশ্চেন দিয়ে স্টার্ট করছি। Nearly 2 million new cases of cancer are expected to be diagnosed in the United States in 2024. এই যে 2 মিলিয়ন নিউ কেস হবে ক্যান্সারের, তার মধ্যে হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ ক্যান্সার ডায়াগনোসিস আর এ রেজাল্ট অফ প্রিভেন্টেবল ক্যান্সার? 7, 18, 26, 31, 40। এনি গেস? 2 মিলিয়ন নিউ কেস হতে পারে 2024-এ, তার মধ্যে এই কোন পার্সেন্টেজটা প্রিভেন্টেবল কজ? Not 7, not 18, not 26, not 31, 40% is preventable. Acha, next question. Changes in bowel habits such as blood in your stool, diarrhea that last a long time, or chronic constipation are common symptoms of stomach cancer. True or false? False. Obviously false. Next হচ্ছে prostate cancer often has no symptoms in its early stage.
True or false? True. Then what are the top 3 modifiable risk factor? Risk factor আমি প্রত্যেকটা ক্লাসেই ডিসকাস করি, তার কিছু নন মডিফাইবল, কিছু মডিফাইবল। তা এই যে টপ 3 মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর ডেভেলপিং ক্যান্সারের কোন তিনটে? Tobacco use, excess body weight, alcohol consumption. Tobacco use, sun or UV exposure, alcohol consumption. Tobacco use, cancer causing pathogens, physical inactivity. Tobacco use, UV sun exposure, excess body weight. Tobacco use, physical inactivity, sun, UV exposure. Second, মানে বলছি tobacco use, sun, UV exposure, alcohol consumption. No. এটাও খুব সহজ উত্তর, আমি যে তিনটে ক্লাস নিয়েছি তার মধ্যেই আছে। নাম্বার 1, টোবাকো ইউজ, এক্সেস বডি ওয়েট, অ্যালকোহল কনজাম্পশন। সান বা ইউভিটা তারপর। আর লাস্ট কোশ্চেন, দ্য মোস্ট রিসেন্ট এস্টিমেট দ্যাট 13% of all new cancer causes diagnosed worldwide in 2018 were attributable to persistent infection with pathogens. কি কি pathogens? Helicobacter pylori, hepatitis B, hepatitis C, HPV, or all of the above. তাহলে few decades ago cancer was the 6th leading cause of death in industrialized countries. Just কিছু decade আগে 6th leading cause ছিল, যেটা এখন 2nd leading cause of death হয়ে গেছে। কেন? There are a number of reasons for this incidence. তার তিনটে কারণ আছে। একটা কারণ বলছে longer life expectancy, আমরা এখন সবাই বেশি বাঁচতে চাই, সবাই। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে মোর অ্যাকিউরেট ডায়াগনোসিস। ওই যে বললাম আগে হিউমার বেসড একটা ক্যান্সার ডায়াগনোসিস ছিল, সেটা নয়, এখন ক্যান্সার ডায়াগনোসিসের জন্য মার্কার আছে, আলাদা আলাদা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি মার্কার আছে, জানিস, অ্যাকিউরেট ডায়াগনোসিস হয়, বায়োপসি আছে। আর 3 নম্বর হচ্ছে সিগারেট স্মোকিং রাইজ হয়েছে, স্পেশালি অ্যামং মেলস। এই তিনটে কারণের জন্য নাম্বার অফ ক্যান্সারস এখন অনেক বেশি। The overall rate does not reflect the different trends according to the type of cancer. For example, there has been a large increase in lung cancer incidence, কিন্তু স্টমাক ক্যান্সারটা দেখা যাচ্ছে somewhat decrease করেছে, লাং ক্যান্সার বেড়েছে, স্টমাক ক্যান্সার কমেছে। কেন? কজ উই সার্টেনলি নট ডোন্ট নো, আমরা জানি না যে ঠিক কি কারণে স্টমাক ক্যান্সারটা একটু কমেছে, লাং ক্যান্সারটা অনেকটা বেড়ে গেছে। লাং ক্যান্সারের কারণ জানি কিছুটা। তাহলে ক্যান্সার মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ এ গ্রুপ অফ ডিজিজ ক্যারেক্টারাইজড বাই অ্যান, এটা আমি বললাম, অ্যাবনর্মাল গ্রোথ অফ সেলস, এবিলিটি টু ইনভেড অ্যাডজেসেন্ট টিস্যু, এটাকে কি বলে? মেটাস্টেসিস, or even distant organs, and the eventual death of the affected patient if the tumor has progressed beyond that stage where it can be successfully removed. Cancer may occur at any site or tissue of the body and may involve any type of cell. তিনটে মেজর ক্যাটাগরিজ অফ ক্যান্সার নরমালি এক্সিস্ট করে। কার্সিনোমা, এটা তোরা জানিস। কার্সিনোমা কি? নরমালি এপিথেলিয়াম থেকে যে ক্যান্সারগুলো হচ্ছে, গাট এপিথেলিয়াম হতে পারে, ইসোফেগাস, ইন্টেস্টিন, যে কোনো জায়গা হতে পারে, অথবা ইউটেরাস হতে পারে, মাউথ হতে পারে, স্কিন এপিথেলিয়াম হতে পারে। সার্কোমা, মেসোডার্মাল সেলস থেকে যে ক্যান্সারগুলো অ্যারাইজ করে, যেমন হচ্ছে বোন, সফট টিস্যু, ফ্যাট, ফাইব্রাস টিস্যু, এগুলো। আর লিম্ফোমা, মাইলোমা, লিউকেমিয়া, এগুলো অ্যারাইজ করছে কোথা থেকে? বোন ম্যারো থেকে অথবা ইমিউন সিস্টেম থেকে। এগুলোর থেকে মোটামুটি ব্রডলি তিনটা ক্যাটাগরি: কার্সিনোমা, সার্কোমাস, লিম্ফোমাস। লিম্ফোমাসের মধ্যেই মাইলোমা, লিউকেমিয়া। প্রাইমারি টিউমার ডিনোট করে যেটা হচ্ছে অরিজিন টিউমারের, যে অর্গানে হয়েছে বা যেখানে হয়েছে, যে স্পেসে হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি টিউমার। সেকেন্ডারি টিউমার হচ্ছে সেটাকে ইনভেড করছে যদি আশেপাশের কোনো জায়গায়, বা মেটাস্টেসিস হচ্ছে রিজিওনাল লিম্ফ নোডে যাচ্ছে প্রথমে। ব্রেস্ট থেকে কোথায় যায়? কোথায় যায়? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বল। ব্রেস্ট থেকে স্টমাকে যেতে পারে, আর ওভারিতে যেতে পারে, আর কাছাকাছি গুলো বল। অ্যাক্সিলাতে ফার্স্টে যাবে, তো লিম্ফ নোড অ্যাক্সিলা গুলোই ফার্স্টে যাবে, ঠিক আছে? ওই জন্য ব্রেস্ট, আমি ব্রেস্টটা আজকে পড়াবো না, ওটা পরের যে টপিকে পড়াবো। তখন এই প্যালপেট করাতে দেখতে পাবি যে কোন জায়গায় যেগুলোতে ব্রেস্ট
ক্যান্সার সাসপেক্ট করা হয় অ্যাক্সিলা প্যালপেট করা হয়, ঠিক আছে, অ্যাক্সিলাতে দেখা হয় লিম্ফ নোড আছে কিনা। আর একটা বলতো, একটা স্পেশাল একটা মেটাস্টেসিসের নাম বল, এটা তোদের পড়া হয়ে যাওয়ার কথা। কোথায়? হ্যাঁ, বেশ। আর আম্বিলিকাসের কাছে যেটা থাকে সিস্টার মেডিজোসেফ। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ডের ডেটা আমরা যদি একটু রাফলি দেখি, বলা আছে 2012 এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্যান্সারের বার্ডেন ছিল এস্টিমেটেড 14 মিলিয়ন নিউ কেস পার ইয়ার, 14 মিলিয়ন পার ইয়ার থেকে এটা নেক্সট দুটো ডিকেডে মানে 20 ইয়ার্স এর মধ্যে এটা দাঁড়াবে গিয়ে 22 মিলিয়ন অ্যানুয়ালি। তাহলে 14 মিলিয়ন নিউ কেস নেক্সট 20 ইয়ার্সে গিয়ে দাঁড়াবে 22 মিলিয়ন অ্যানুয়ালি। সিমিলারলি ক্যান্সার রিলেটেড ডেথ সেটা ওই 2012 এ ছিল 8.2 মিলিয়ন অ্যানুয়ালি, এইটা দাঁড়াবে গিয়ে 13 মিলিয়ন পার ইয়ার। তাহলে 2012-2032 এর মধ্যে। এরপর বলা আছে গ্লোবালি ডিউরিং 2012 মোস্ট কমন ক্যান্সার কি, এটা আনডাউটেবলি লাং ক্যান্সার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তারপরে আছে ব্রেস্ট, দেন কোলোরেক্টাল, তাহলে লাং, ব্রেস্ট, কোলোরেক্টাল এই তিনটে হচ্ছে 1 2 3। কিন্তু মোস্ট কমন কজেস অফ ক্যান্সার ডেথ, ফার্স্টে লাং তো লাংই রইল, সেকেন্ড কিন্তু লিভার এন্ড স্টমাক, ঠিক আছে। তাহলে এই স্লাইডটাও একটু ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখিস, ইনসিডেন্সের হিসেবে লাং, ব্রেস্ট, কোলোরেক্টাল, কিন্তু ডেথ হিসেবে লাং, লিভার, স্টমাক। কেন? উত্তরটা পরে আছে। এরপরে এখানে বলা আছে যে ওয়েস্টার্নাইজড যে অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে বা ওয়েস্টার্নাইজেশন এফেক্ট, তার জন্য ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ক্যান্সারের যে ইনসিডেন্সটা সেটা অনেকটা আলাদা, ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডেভেলপ কান্ট্রির তুলনায় অনেকটা আলাদা। কিন্তু মোর দ্যান 60% অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস টোটাল কেসেস অকার ইন আফ্রিকা, এশিয়া আর আমেরিকার কিছু পার্ট, মিডল পার্ট আর সাউথ পার্ট, সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকা, এই চারটে জায়গাতে 60% অফ দ্য টোটাল ক্যান্সার বিলং করে। আর এই 60% ক্যান্সারের আবার 70% ডেথ সেইটা বিলং করে এই জায়গা থেকে। এই যে বলছিলাম ওয়েস্টার্নাইজেশন ট্রেন্ডস, এটা কেন? এটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, এটা তোদের পড়ানো হওয়ার কথা, এইচডিআই পড়ানো হয়েছে। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বল, হোয়াট ইজ এইচডিআই? এটা কোশ্চেন আসবে, শর্ট নোট আছে। তিনটে প্যারামিটার আছে, কি কি? একটা হচ্ছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাট বার্থ, সেকেন্ড হচ্ছে মিন ইয়ার্স অফ স্কুলিং, মানে একটা এডুকেশনের কম্পোনেন্ট রইল। লাস্ট হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকাম, মানে ফিনান্সটাও রইল। এই তিনটে মিলে হচ্ছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। তাহলে যে সো কল ডেভেলপিং কান্ট্রিজ গুলো আছে সেইগুলো এখন এই ওয়েস্টার্নাইজ হওয়ার জন্য র্যাপিড সোসিয়েটাল আর ইকোনমিক চেঞ্জেস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যেমন ইন্ডিয়া এখন 5th লার্জেস্ট ইকোনমি, এটা অনেকটা এই ওয়েস্টার্নাইজেশন এফেক্ট। তো তার জন্য যে হাই এইচডিআই সেটিংস এর যে কান্ট্রি গুলো আছে সেখানে যে ক্যান্সার ইনসিডেন্স গুলো আছে দেখা যাচ্ছে ডিক্লাইন করছে সার্ভিক্স, ইউটেরাস অ্যান্ড স্টমাক, আর ইনক্রিজ করছে ব্রেস্ট, প্রোস্টেট, কোলোরেক্টাল। কেন না বলছে এই যে নর্মালি যেগুলো রিলিজ একটু ডিক্রিজ করছে, যেমন সার্ভিক্স ক্যান্সার বা ইউটেরাস ক্যান্সার, এগুলোতে একটা ইনফেকশন রিলেটেড কম্পোনেন্ট আছে। কি ইনফেকশন রিলেটেড কম্পোনেন্ট? এইচপিভি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস রিলেটেড ইনফেকশন। তো সেইটা কমছে, কেন কমছে আমি আরো পরে ডিসকাস করব, ওটার আলাদা একটা আমি ছোট স্লাইডও রেখেছি। এন্ড দেন আর কোনগুলো বাড়ছে? ব্রেস্ট, প্রোস্টেট, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। এগুলো কেন বাড়ছে? এর বেশ কিছু মাল্টিপল কারণ আছে। এক হচ্ছে স্ক্রিনিং এর অভাব, সেকেন্ড হচ্ছে টোবাকো ইউজ বেড়ে যাওয়া, থার্ড হচ্ছে আনডিটেক্টেড অবস্থায় অনেকদিন থেকে যাওয়া।
এইটা যেটা আগের দিনও আমি এটা রেখেছিলাম, এইটার ক্ষেত্রে রেখেছি অন্য কারণে। দেখ বলা আছে এখানে যে আমরা খুব পিওর ডেটা পাই না, কারণ কি না এই যে ক্যান্সার ফ্রিকোয়েন্সি, তার কেস ফ্যাটালিটি প্রত্যেকটা ক্যান্সারের জন্য আলাদা স্টেজ ওয়াইজ, ঠিক আছে। এরপরে এইটা ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ক্যান্সারের টাইপ, বিভিন্ন টাইপের হয়। ফোর্থ হচ্ছে এটা আবার মেল ফিমেলের জন্য আবার আলাদা। তাহলে এতগুলো প্যারামিটার যেখানে একসঙ্গে কাজ করছে সেখানে আমি সঠিক ডেটা পাবো না। আরো একটা কারণ আছে সঠিক ডেটা বা কম্পারিজন করা যায় এরকম ডেটা না পাওয়ার, সেটা হচ্ছে অ্যাকিউরেট ডেটা অনেক জায়গাতেই নেই। কিছু ক্যান্সার রেজিস্ট্রি বলে জিনিস আছে যেটা আমি পড়াবো, সেই রেজিস্ট্রিটা অনেকগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রিতেই বিলং করে না, ডেভেলপ কান্ট্রিতে থাকে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্স টু মর্টালিটি ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ প্রগনোসিস, যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রেই। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই যে রেটটাকে, এটাকে কি বলা হয়? সার্ভাইভাল রেট, তাই তো। সার্ভাইভাল রেট কি হিসেবে করা হয়? 5 ইয়ার, নর্মালি কমন ডিকটাম 5 ইয়ার। এই ক্যান্সারের জন্য 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট এত, ওই ক্যান্সারের জন্য 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট এত। তো সেই যে রেটগুলো এটাকে বলা হচ্ছে সার্ভাইভাল রেট। এরপরে আমি যেটা বলছিলাম যে লাং ক্যান্সার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বললাম, তার জন্য যে ডেথ সেটাও সবচেয়ে বেশি। কেন? কারণ লাং ক্যান্সারের ভ্যারাইটি অনেক আছে, আর সেই ভ্যারাইটি অনুযায়ী বেশিরভাগই হচ্ছে পুয়ার প্রগনোসিস, মানে আলটিমেট ডেথ। কিন্তু অন্যদিকে কিছু কিছু আছে, যেমন হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার। এইটা যদি আর্লি স্টেজে, আর্লি অনেকগুলো স্টেজ আছে, পরের দিনেরটা দেখলে বুঝতে পারবি, এতগুলো স্টেজ আছে আর্লি, যেখানে আমি যদি ডিটেক্ট করতে পারি, কিওর রেট এবং একদম টোটাল ক্যান্সার ফ্রি স্টেট অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। সেই জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সার ওয়ার্ল্ডের 2 নম্বর ক্যান্সার হওয়া সত্ত্বেও ইনসিডেন্সের দিক থেকে, ডেথের দিক থেকে প্রথম 3টে ক্যান্সারের মধ্যে পড়ছে না। আমি যে বললাম স্লাইডটা, তার উত্তরটা এখানে আছে। এই কারণে তাহলে আমাদের কি করা উচিত? ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিন করা উচিত, তাহলে অনেকগুলো ডেথ আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। তাহলে 3টে ক্যান্সার, লাং, তারপরে হচ্ছে ব্রেস্ট, তারপরে হচ্ছে কোলোরেক্টাল। এই 3টে হচ্ছে ইনসিডেন্সের দিক থেকে, ডেথের দিক থেকে কিন্তু লাং, দেন লিভার, দেন প্রস্টেট। এরপরে হচ্ছে মোস্ট কনসপিকুয়াস ফিচার ডিস্ট্রিবিউশন অফ ক্যান্সার। বেশ কিছু ক্যান্সার আলাদা আলাদা ভাবে সেক্সের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। তার মধ্যে আমি দুটো ক্যান্সারের নাম বলে দিই, এই দুটোর মধ্যে সেক্সুয়াল ভ্যারিয়েশন নেই। একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াস, সেকেন্ড হচ্ছে কোলোরেক্টাল। মোর অর লেস সেম এই দুটো ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে, প্যানক্রিয়াস আর কোলোরেক্টাল। আর কিছু কিছু ক্যান্সার মেলে হবে, যেমন হচ্ছে প্রোস্টেট। আর কিছু কিছু ক্যান্সার ফিমেলেই হবে, যেমন হচ্ছে সার্ভিক্স, ইউটেরাস, এগুলো বুঝতে পারছি। এই দুটো বাদ দিয়ে লাং ক্যান্সার দুজনেরই হতে পারে, ওরাল ক্যান্সার দুজনেরই হতে পারে, আর কোলোরেক্টাম আর প্যানক্রিয়াস এই দুটো মোটামুটি সেম। 5টা মোস্ট যে ফ্রিকুয়েন্ট ক্যান্সার আছে, দেখ মেনের মধ্যে বলা আছে লাংস, তারপরে লিপটা ওরাল ক্যাভিটির মধ্যেই, স্টমাক, কোলোরেক্টাম আর ফ্যারিংস। ওমেনের মধ্যে ব্রেস্ট, সার্ভিক্স, ইউটেরাস, কোলোরেক্টাম, ওভারি, ওরাল ক্যাভিটি। তাহলে এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে দুটো জিনিস খুব কমন, একটা হচ্ছে পুয়ার জেনিটাল হাইজিন, আর সেকেন্ড হচ্ছে টোবাকো ইউজ। এই দুটো যদি আমরা কাট অফ করতে পারি, একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ক্যান্সার অমিট করতে পারবো। আরো একটা জিনিস পাওয়া যাবে, আমি এখান থেকে রিস্ক ফ্যাক্টর ফর এইচপিভি ইনফেকশন অর সার্ভিক্স ক্যান্সার আমি এখানে বলছি না, ওটা আলাদা স্লাইড আছে। আরেকটা যেটা হচ্ছে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় এই ওয়েস্টার্নাইজেশনের জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সারটার ইনসিডেন্স বাড়ছে। তার কি কারণ? তার কারণ হিসেবে বলা আছে লেট ম্যারেজ, বার্থ অফ দ্য ফার্স্ট চাইল্ড অ্যাট এ লেট এজ, ফিভার চিলড্রেন, শর্টার পিরিয়ডস অফ ব্রেস্ট ফিডিং। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ব্রেস্ট ফিডিং হচ্ছে প্রোটেক্টিভ ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে
which are increasingly common practice among the educated urban women. ব্রেস্ট ফিডিং আরেকটা কিসের জন্য প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর বলেছিলাম আমি আগের দিনে, কি ক্লাস ছিল? ওবেসিটি। তাহলে ব্রেস্ট ফিডিং ওবেসিটির জন্য প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর, ব্রেস্ট সি এর জন্য প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর। এরপরে হচ্ছে হসপিটাল ডেটা। হসপিটাল ডেটা থেকে যদি আমরা দেখতে পাই, ওই যে বললাম ইউটেরাস, সার্ভিক্স আর ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ওরাল ক্যাভিটি রিলেটেড যে কোনো ক্যান্সার, লিপ হতে পারে, মাউথ হতে পারে, ফ্যারিংস হতে পারে, এগুলো সবগুলো যদি আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো অমিট করে দিই, 50% অফ অল ক্যান্সার কেস কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, তো কেন আমরা এটা করতে পারি না, এগুলো অমিট করতে পারি না, বা আসে অনেক লেটে, প্রেজেন্টেশন অনেক লেটে হয়? কারণ কি, ক্যান্সারের সিমটম সাইন নর্মালি যেগুলো আসে স্টেজ 3, তারও পরে স্টেজ 4, স্টেজ 5। তাহলে যখন কি ক্যান্সার ডিটেক্ট হয় তখন সেটা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে, সেরকম ভাবে কিউরের সম্ভাবনা থাকে না। এটাই হচ্ছে মেইনলি দ্য ক্রাক্স অফ দ্য প্রবলেম। রিস্ক ফ্যাক্টর আজকে বলবো না। কজেস অফ ক্যান্সার, ক্যান্সারের কজ যদি আমরা নর্মালি দেখতে যাই, দুটো মেইন দায়ী, একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কজ, সেকেন্ড হচ্ছে জেনেটিক কজ। প্যাথোফিজিওলজি আজ ক্যান্সারে পড়াবো না, ওটা তোদের প্যাথোতে বোধহয় হয়েছে। তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে অনেকগুলো আছে, এটা 80 to 90% অফ অল হিউম্যান ক্যান্সারস এর জন্যই এটা মেইনলি রেসপন্সিবল। ওয়ান এন্ড অনলি নাম্বার ওয়ান সব থেকে বেশি, যেটার জন্য ক্যান্সার রিলেটেড ডেথ প্রায় 1 মিলিয়ন হয়, 1 মিলিয়ন পেশেন্ট ক্যান্সারে মারা যায়, তার একটা কারণ হচ্ছে টোবাকো। টোবাকোর ফর্ম কিরকম হয়? দু রকমের, চিউইং ফর্ম হতে পারে, স্মোকিং ফর্ম হতে পারে। তাহলে স্মোকিং ফর্ম থেকে নর্মালি লাংস, আর চিউইং ফর্ম থেকে ওরাল ক্যাভিটি ইনভলভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওরাল যে ক্যান্সার গুলো হয় এগুলো নর্মালি অনেক স্লো গ্রোয়িং হয়, অনেকটা টাইম পাওয়া যায় এগুলোকে ডিটেক্ট করার জন্য, ট্রিটমেন্ট করার জন্য। এছাড়াও ইসোফেগাস, ব্লাডার, প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড প্রবাবলি কিডনি, এতগুলো জায়গার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বা কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ পাওয়া গেছে স্মোকিং এর সাথে। নেক্সট হচ্ছে অ্যালকোহল। অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও বলা আছে এক্সেসিভ ইনটেক অফ অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার, লিভার, এটা আমরা জানি। আরো একটা বলা আছে বিয়ার কনজাম্পশন মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেকটাল ক্যান্সার। About 3% of all cancer deaths are contributed to alcohol. অ্যালকোহলের জন্য প্রায় 3% ক্যান্সার ডেথ হয়, তাহলে টোবাকোর জন্য সবচেয়ে বেশি, তারপর অ্যালকোহল। নেক্সট হচ্ছে ডায়েটারি ফ্যাক্টরস। ডায়েটারি ফ্যাক্টরস এর মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে স্মোক ফিশ রিলেটেড টু স্টমাক ক্যান্সার, দেন ডায়েটারি ফাইবার টু ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সার। ডায়েটারি ফাইবার ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সারের সঙ্গে পজিটিভ রিলেশন না নেগেটিভ রিলেশন? বল, ডায়েটারি ফ্যাক্টর, ডায়েটারি ফাইবার ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সারের সঙ্গে পজিটিভলি রিলেটেড না নেগেটিভলি রিলেটেড? নেগেটিভলি রিলেটেড। তাহলে এখানে রিলেটেড লেখা আছে, পজিটিভ না নেগেটিভ লেখা নেই কিন্তু। ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সার। বিফ কনজাম্পশন টু বাওয়েল ক্যান্সার, এটা কিন্তু পজিটিভ। আর হাই ফ্যাট ডায়েট হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর। আরো কিছু আছে, কিছু ফুড অ্যাডিটিভ আছে, কমন কন্টামিনেন্টস আছে যেগুলো এখনো পর্যন্ত ডিটেক্ট হয়নি যে এগুলো সিএ কার্সিনোজেনিক কিনা, সিএ ফর্ম করে কিনা, বাট স্টিল আন্ডার সাসপিশন। নেক্সট হচ্ছে অকুপেশনাল এক্সপোজার। অকুপেশনাল এক্সপোজারে অনেকগুলো জিনিস আছে, যেমন হচ্ছে বেনজিন, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, ভিনাইল ক্লোরাইড, অ্যাসবেস্টল, পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন। এছাড়াও আরো দেখা গেছে এইগুলোর সঙ্গে এক্সপোজার আছে, তার সঙ্গে ওই পার্সন স্মোক করে, তাহলে তার সি এর সম্ভাবনা আরো বেশি। 1 to 5% of all human cancers are attributed to occupational exposure. তাহলে নাম্বার 1 টোবাকো, নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যালকোহল, নাম্বার 3 হচ্ছে অকুপেশনাল ক্যান্সার। আর কি কি আছে? ভাইরাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি কি ভাইরাস জানিস যা থেকে ক্যান্সার হয়? এইচপিভি তো একটা হলো, অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে এইচপিভির কথা। পার্বত থেকে আগে হেপাটাইটিস বি আর সিটা বল, এটা তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয় হেপাটাইটিস বি সি থেকে, ঠিক আছে? আর এগুলো হেপাটাইটিস বি হচ্ছে একদম পিওরলি ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ।
তাহলে এক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশনের একটা রোল আছে, এখান থেকেই একটা প্রিভেনশন আমরা পেয়ে গেলাম। আর কি কি আছে, দেখা গেছে এইচআইভি ইনফেকশন হলে কাপোসি সার্কোমার নাম শুনেছিস? তাহলে হ্যাঁ, তাহলে এইচআইভি ইনফেকশনের যখন এপিডেমিক হয়েছিল, প্রচুর পরিমাণে এইচআইভি পজিটিভ কেস যখন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছিল যে কোনো কান্ট্রিতে, আফ্রিকা হোক বা ইন্ডিয়া হোক, কাপোসি সার্কোমাটা এমন একটা জিনিস যেটা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস হয়েছিল যে কাপোসি সার্কোমা। দেন আমরা ভেতর দিকে গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ পেশেন্টটার এইচআইভি আছে। আর কি কি আছে, নন হজকিন লিম্ফোমাটাও দেখা গেছে এইচআইভি পেশেন্টদের জন্য হয়, এইডস এর পেশেন্টদের হয়। এপস্টেইন বার ভাইরাস দুটো ম্যালিগন্যান্সির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড, বার্কিটস লিম্ফোমা আর ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল সিএ। সাইটোমেগালো ভাইরাসটা দেখা গেছে কাপোসি সার্কোমা যাদের হয়েছে, মানে এইডস পজিটিভ, এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্ট বা এইডস পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে এটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি আছে। হজকিন্স ডিজিজটাও বিলিভ করা হয় একটা ভাইরাল অরিজিন থাকতে পারে। এইচপিভির নাম তোরা বলেছিস। হিউম্যান টি সেল লিউকেমিয়া একটা ভাইরাস যেটা অ্যাডাল্ট টি সেল লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা করে। এরপরে বল এইচপিভি ইনফেকশনের জন্য তো ভ্যাকসিন আছে, এইচপিভি ইনফেকশনের জন্য ভ্যাকসিন আছে, সেই ভ্যাকসিন কতজন নিয়েছিস? ভেরি গুড, কারণ আমরা এখনো অতটা জানি না, তাই তো? এখনো আমাদের ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলের মধ্যে এটা ঢোকেইনি, ঢুকছে, স্টিল ঢুকছে, বাট সেটা 9 to 14 ইয়ার্স ফিমেলদের জন্য ফার্স্টে আসবে, তারপরে মেলদের জন্য। মেলদের জন্য নেসেসারি, কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি হচ্ছে ফিমেলদের জন্য। তাহলে অবশ্যই তোরা ফিমেলরা আমি রেকমেন্ড করব নিয়ে নিস। প্যারাসাইট ইনফেকশনের জন্য হয়, যেমন হচ্ছে সিস্টোসোমিয়াসিসের জন্য কার্সিনোমা ব্লাডার হতে পারে। কাস্টমস, হ্যাবিট, লাইফস্টাইল, এই রিলেটেড জিনিসগুলো এর মধ্যে আমরা বুঝতেই পারছি মেনলি অ্যাডিকশন আছে। সুপারি খাওয়া হতে পারে, টোবাকো হতে পারে, বেটেল চিউইং, এর থেকে ওরাল ক্যান্সার হচ্ছে, লিভ ক্যান্সার হচ্ছে, টাং ক্যান্সার হচ্ছে, মাউথ ক্যান্সার হচ্ছে। দেন হচ্ছে আদার্স এর মধ্যে বাকি যে এক্সপোজার গুলো আছে, এনভায়রনমেন্টাল বাকি এক্সপোজারের মধ্যে কি কি পড়ছে, এয়ার পড়ছে, লাইট পড়ছে, রেডিয়েশন, এই সমস্ত জিনিসগুলো পড়ছে। এয়ার পলিউশন একটা খুব বড় জিনিস, যেটার জন্য দিল্লি সবচেয়ে মাঝখানে হয়ে গেছিল এয়ার পলিউটেন্ট জায়গা আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে। জেনেটিক ফ্যাক্টরস এরও একটা রোল আছে, দেখা গেছে রেটিনোব্লাস্টোমা যদি প্যারেন্টসদের থাকে তার বাচ্চার ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মঙ্গোলিয়ানসদের মধ্যে লিউকেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর কিছু কিছু বল জেনেটিক ফ্যাক্টর যেখানে রোল প্লে করে কোন ইয়ের জন্য, ক্যান্সারের জন্য। হ্যাঁ, বিআরসিএ নাম শুনেছিস তো? বিআরসিএ হ্যাঁ, কিসে হয়? জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন আছে। আচ্ছা, জেনেটিক কোন কম্পোনেন্টের জন্য ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিলি? মানে একটা জিনের একটা স্পেসিফিক লোকেশন আছে। হ্যাঁ, প্রমোটার কত নাম্বারটা? P53। ঠিক আছে, P53 তে যদি কিছু ড্যামেজ থাকে তাহলে পরে আর্লি এজে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, জেনেটিক ফ্যাক্টর যেমন সবগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম একা রোল প্লে করতে পারা খুব ডিফিকাল্ট, তার সঙ্গে একটা এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলাই লাগে, সেই দুটো একসঙ্গে যোগ হয়ে গেলে ক্যান্সার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে ক্যান্সার কন্ট্রোল। ক্যান্সার কন্ট্রোলের জন্য কিসের জন্য লাগবে? প্রিভেনশন লাগবে, ডিটেকশন লাগবে, ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট, আফটার কেয়ার, রিহ্যাবিলিটেশন আর aimed at reducing significantly the number of new case। আর একটা জিনিস লাগে রিডিউসিং ইনভ্যালিডিজম। সমস্ত বাকি নন কমিউনিকেবল ডিজিজের গুলোর জন্য এতগুলো লাগে না, ক্যান্সারের জন্য লাগে, কারণ ক্যান্সারের আফটার কেয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা জিনিস ক্যান্সারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা কি জানিস? পেন ম্যানেজমেন্ট। এটার অন্য কোনো ডিজিজের জন্য লাগে না এতটা, পেন ম্যানেজমেন্ট ক্যান্সারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপরে হচ্ছে প্রাইমারি প্রিভেনশন, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। যেরকম তোরা জানিস ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রাইমারি প্রিভেনশনের রোল বেশি না সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের রোল বেশি? আনফরচুনেটলি আমাদের হাত পা এখন বাঁধা, সেই জন্য সেকেন্ডারি প্রিভেনশনটার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। কারণ কি, প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করতে পারি? কন্ট্রোল অফ টোবাকো অ্যালকোহল কনসামশন কতটুকু কন্ট্রোল করতে পারবো? ঠিক আছে,
নোন যে ফ্যাক্টর গুলো আছে রিস্ক ফ্যাক্টর, সেগুলো আমরা যতটা সম্ভব পারবো চেষ্টা করব কন্ট্রোল করার। তার মধ্যে একটা হচ্ছে টোবাকো। টোবাকোর জন্য একটা ল আছে, লটার নাম বল, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, সেটার নাম বল। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর নয়, ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, এনটিসি। ঠিক আছে, টোবাকোর জন্য একটা অলরেডি প্রোগ্রাম আছে, অ্যালকোহলের জন্য সেরকম কোনো আলাদা করে প্রোগ্রাম নেই, বাট টোবাকোর সঙ্গে ড্রাগস বা অন্যগুলো একসঙ্গে মার্চ করা আছে। এই যে টোবাকো কন্ট্রোলের যে লটা আমি বললাম, এই ল এর আন্ডারে কোনো প্লেয়ার, কোনো সিনেমা আর্টিস্ট টোবাকোর ডাইরেক্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারেন না। আরো কিছু কিছু আছে, যেমন স্কুল বা হসপিটাল বা কলেজ বা কোনো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের খুব কাছাকাছি একটা পান বিড়ি সিগারেটের দোকান থাকতে পারে না। নেক্সট হচ্ছে পার্সোনাল হাইজিন। পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেনলি জেনিটাল হাইজিন মেনটেন করা, যাতে এইচপিভি ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বা সার্ভিক্স ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। রেডিয়েশন, রেডিয়েশনের জন্য ক্যান্সার হয় আমরা সবাই জানি। রেডিয়েশনেরও দুটো জায়গা প্রিভেনশন, একটা হচ্ছে নর্মাল পিপল, একটা হচ্ছে আমরা মানে ডাক্তাররা। ডাক্তাররা কোথায় রেডিয়েশন পায়? কোথায় রেডিয়েশন পায় ডাক্তাররা? হ্যাঁ, অর্থোপেডিক না, যেখানে সিআরএম ইউজ হয়। হ্যাঁ, তাহলে যেখানে বা আরো যেগুলো রেডিয়েশন আছে এরকম ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন সিটি স্ক্যান, ঠিক আছে, এক্স রে, সেই জায়গায় যারা কাজ করে যে টেকনিশিয়ানরা আছে তাদের ক্ষেত্রে আইএলডি ব্যাচ থাকে, বুকে লাগানো থাকে আইএলডি ব্যাচ, সেখানে কিউমুলেটিভ এক্সপোজার কাউন্ট হতে থাকে। যে টেকনিশিয়ান এক্স রে করছেন বছরের পর বছর ধরে কতটা রেডিয়েশন খেয়েছে দেখতে হবে তো, তাহলে পার ইয়ার ওইটার মধ্যে কতটা সে এক্সপোজ হয়েছে ওই ব্যাচটাকে জমা দিতে হয় 1 বছর পর পর। বারকে যায় সেটা, বারকে থেকে আবার নতুন ব্যাচ আসে, বারকে ওটা এক্সামিন করে দেখে যে একটা মানুষের কতটা নেওয়ার ক্ষমতা, তার মধ্যে ওই রেঞ্জটা আছে কিনা। অকুপেশনাল এক্সপোজার, এগুলো মেইনলি হচ্ছে অকুপেশনাল যে ক্যান্সার গুলো বললাম, যে অতগুলো নাম বলেছিলাম, সেইগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য। তো এগুলো প্রিভেন্ট করার কি কি উপায় আছে? অনেকগুলো উপায় আছে। কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি হয় এটা যেদিন অকুপেশনালের ক্লাস হবে সেদিন আমি বলে দেবো, বা যেই নিক। মেনলি ডাই ইন্ডাস্ট্রি, পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি, ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি, এগুলোতে বেশি হয়। আর এগুলো থেকে প্রোটেক্ট করার উপায় কি? পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হয়, পিপিই, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে পিরিয়ডিক্যাল হেলথ চেক আপ করা হয়, ঢোকার আগে একটা 3 মান্থ 6 মান্থ ইয়ারলি, যেখানে যেরকম প্রোটোকল আছে সেখানে সেরকম পার্সোনাল হিস্ট্রি টেকিং করা হয় এবং চেক আপ করা হয়। ইমিউনাইজেশন, ইমিউনাইজেশন আমি বললাম একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি, এটা প্রিভেন্ট করতে পারি, আর এইচপিভি ইনফেকশন প্রিভেন্ট করতে পারি। হেপাটাইটিস বি প্রিভেন্ট করার জন্য যে ভ্যাকসিন আছে তার শিডিউল কি? বার্ড ডোজ নয়, অ্যাডাল্ট নেবে, আমরা নেব। শিডিউলটা বল, রুট বল, ডোজ বল। শিডিউল হচ্ছে 016, ঠিক আছে। এখন একটা নিলাম 0, 1 মাস পর নেব 1, আবার 6 মান্থ পরে নেব একটা বুস্টার ডোজ। রিপিটেড বুস্টারের খুব বেশি দরকার বলে না, কারণ দেখা গেছে যদি ঠিকঠাক ভাবে এই 3টে ডোজ নেওয়া হয় অলমোস্ট 30 ইয়ার্স পর্যন্ত সিগনিফিকেন্ট অ্যান্টিবডি টাইটার থাকে। আর ডোজ হচ্ছে 1 ml, বাচ্চাদের ডোজ 0.5 ml, বড়দের ডোজ 1 ml। 016, যদি কোনো কিডনি পেশেন্ট হয় যাকে প্রোফাইল্যাকটিক্যালি হেপাটাইটিস বি দিতে হবে, তার ডোজ 1 ml নয়, তার ডোজ 2 ml, 1 ml করে দুটো হাতে। আর তার 3টে ডোজ নয়, তার 4টে ডোজ, 0, 1, 2, 6। 0 মান্থ মানে 0তে একটা ডোজ, 1 মান্থে একটা ডোজ, 2 মান্থে একটা ডোজ, 6 মান্থে একটা ডোজ। আর দুটো হাতে নেবে 1 ml করে। যদি আমি বললাম সিকেডি পেশেন্ট, তাহলে সিকেডি পেশেন্ট কি? ডায়ালিসিস হয়, ডায়ালিসিস হলে তার হাতে একটা সেন্ট্রাল লাইন করা থাকবে। যদি সেন্ট্রাল লাইন করা থাকে কোনো হাতে, তাহলে সেই হাতে নেবে না, সেক্ষেত্রে অন্য হাতেই 2 ml নিতে হবে, ঠিক আছে। এইচপিভি যে ভ্যাকসিন আমি বললাম, এইচপিভি ভ্যাকসিনের নাম জানিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গার্ডাসিল বলে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, একটা নাম অন্তত বলতে পেরেছি, আমি খুব খুশি হলাম শুনে। গার্ডাসিল আছে, আর এখন গার্ডাসিল আরেকটা আছে সার্ভারিক্স নামে, আগে পাওয়া যেত, এখন সার্ভারিক্স পাওয়া যায় না, এখন
সিরাম ইনস্টিটিউটের নাম শুনেছিস, ইন্ডিয়ার ভ্যাকসিন মানে লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার। তারা তৈরি করে সার্ভাভ্যাক, যেটা প্রাইস হচ্ছে গাটাসিলের থেকে হাফ, অলমোস্ট 2000 রুপিস পার ডোজ। সেরকম ডোজ কটা লাগবে? 9 to 14 ইয়ার্সের মধ্যে 2টো ডোজ লাগবে, 0 and 6। 14 ইয়ার্স পেরিয়ে গেলে 3টে ডোজ লাগবে। সার্ভাভ্যাকটা 9 to 25 ইয়ার্স পর্যন্ত নেওয়া যায়, 25-এর পর আর ওটার এখনো পর্যন্ত স্টাডি আসেনি। গাটাসিল নেওয়া যায় 45 ইয়ার্স এজ পর্যন্ত ওমেনের। কিন্তু আমরা নর্মালি রেকমেন্ড করি কি যত তাড়াতাড়ি নিতে পারবে, মানে 9 ইয়ার্সের পরে নিয়ে নিলেই ভালো হয়। আফটার ম্যারেজ এই এইচপিভি ইনফেকশনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাহলে একবার যদি এইচপিভি এক্সপোজড হয়ে যায় কোনো মহিলা, তাহলে তার অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আর আমি তাকে আর দিয়ে কি করব? সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিতে বলা হয়। এটা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে ঢুকে যাবে খুব শীঘ্রই। জাস্ট কস্ট একটু ম্যাটার, এবং সম্ভবত সিরাম ইনস্টিটিউটই সাপ্লাই করবে। নেক্সট হচ্ছে ফুড, ড্রাগ, কসমেটিক্স। এগুলো টেস্ট করা হচ্ছে কার্সিনোজেনের প্রেজেন্সের জন্য। এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রি ক্যান্সারাস লিশনের ট্রিটমেন্ট করা হয়। এই ক্ষেত্রে দেখ বেশ কিছু বলা আছে, যেমন হচ্ছে সার্ভাইকাল টিয়ার, ইন্টেস্টিনাল পলিপোসিস, এগুলো কিন্তু সব প্রি ক্যান্সারাস। এখান থেকে যে কোনো সময় নেক্সট টাইমে ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওয়াট, অ্যাডেনোমাটা, এগুলো সব হচ্ছে কর্নারস্টোন অফ ক্যান্সার প্রিভেনশন। আমি যদি ওই জায়গাতে এগুলোকে ট্রিট করতে পারি তাহলে এগুলো আর ক্যান্সার যাবে না। লাস্টলি হচ্ছে লেজিসলেশন, আমি বললাম যেমন টোবাকোর এগেনস্টে একটা ল আছে, সেরকম এয়ার পলিউশনের এগেনস্টেও আছে। আমরা ওপেনলি পাবলিক স্পেসে স্মোক করতে পারি না, এটা রুল আছে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে লেজিসলেশন। ক্যান্সার এডুকেশন আটমোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ক্যান্সারের 8টা এই টাইপের সিমটম আছে, যেগুলো অ্যাটলিস্ট হাই রিস্ক পপুলেশন, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, যাদের অ্যাডিকশনের হিস্ট্রি আছে, যাদের অকুপেশনাল এক্সপোজার আছে, তাদের ক্ষেত্রে জানানোটা খুব জরুরি। সমস্ত পাবলিক অ্যাট লার্জ জানলে খুব ভালো, অ্যাটলিস্ট হাই রিস্ক গ্রুপকে জানাতেই হবে। এটা অর্গানাইজেশন, ক্যান্সার অর্গানাইজেশনগুলো করে, সমস্ত ডেভেলপড কান্ট্রিতে জানে, ডেভেলপিং কান্ট্রিতে জানানোর কাজ চলছে। কি কি 8টা পয়েন্ট আছে, খুব সিম্পল পয়েন্ট। এ লাম্প or hard area in the breast. Second, a change in a watt or mole. কোনো মোল আমাদের সবাইকারই থাকে, মোর অর লেস একটা বা দুটো বা তার বেশি। তো সেইগুলোতে একটা যদি চেঞ্জ হয়, a persistent change in digestive and bowel habits, এইটা একটুখানি কমন পিপলের পক্ষে আলাদা করা বা ডিফারেন্সিয়েট করা ডিফিকাল্ট। তোরা ডাক্তার হতে চলেছিস, তোদের পক্ষে ডিফিকাল্ট হবে না। কিসের সঙ্গে? আইবিএস, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমে অনেক সময়তেই এরকম বাওয়েল মুভমেন্ট বা ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার হয়, কিন্তু এই পারসিস্টেন্ট চেঞ্জ হয় না। তাহলে তোরা এটা আলাদা করতে পারবি। পারসিস্টেন্ট কাফ অর হোর্সনেস, গলার সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে। এমনিতেই 2 উইকস এর বেশি কাশি হলে কিসের লক্ষণ আমরা বলি? মোর দ্যান 2 উইকস কাফ, টিউবারকুলোসিস। তার থেকেও বেশি দিন কাফ হচ্ছে, টিউবারকুলোসিস পজিটিভ আসেনি, তখন হচ্ছে কোনো সিএ আছে কিনা ভাবতে হবে। Excessive loss of blood at monthly period or loss of blood outside the usual dates, আর blood loss from any natural orifice, যে কোনো ন্যাচারাল অরিফিস থেকে, কান থেকে, নাক থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, তো this is not a good sign. A swelling or sore that does not get better, আর একটা হচ্ছে unexplained loss of weight. সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, প্রাইমারি প্রিভেনশনের আমি বললাম আমাদের হাতে সেরকম ভাবে স্কোপ নেই। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য আর্লি ডিটেকশন, ট্রিটমেন্ট তো রইলই, আর একটা মোর ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ক্যান্সার রেজিস্ট্রেশন। ক্যান্সার রেজিস্ট্রেশন ইজ এ সিনে qua non। এটার মানে কি? মাস্ট, ঠিক আছে, মাস্ট ফর এনি ক্যান্সার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। ইট প্রোভাইডস এ বেস ফর অ্যাসেসিং দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য প্রবলেম। কতটা আছে, আমি কতটা অ্যাকশন নেব, অ্যাকশন নিলে আদৌ কোনো লাভ হবে কিনা, এটা জানা জরুরি। তার জন্য ক্যান্সার রেজিস্ট্রি জরুরি। ক্যান্সার রেজিস্ট্রি 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে হসপিটাল বেসড, একটা হচ্ছে পপুলেশন বেসড। হসপিটাল বেসড যে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি, এটা আমরা বুঝতেই পারছি, হসপিটালে যে পেশেন্টগুলো মেনলি ক্যান্সার হসপিটালে বা অন্য যে কোনো হসপিটাল, টার্সিয়ারি হসপিটাল, যেখানে ক্যান্সার পেশেন্ট অ্যাডমিট হয়, ট্রিটমেন্ট হয়, তাদের ক্ষেত্রে একটা WHO হ্যান্ডবুক ফর
স্ট্যান্ডার্ডাইজড ক্যান্সার রেজিস্টার মেনে একটা সেট অফ কোশ্চেন্স, সেট অফ ডেটা রাখা হয়। কেন রাখা হয়? ফর এই যে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছি সেটা কতটা সফল, দুটো ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা কম্পারিজন করতে পারবো, সার্ভাইভাল রেটটা দেখতে পাবো। কিন্তু যেহেতু হসপিটাল বেস যে কোনো ডেটা রেজিস্ট্রি হোক বা ডেটাই হোক, এটা পুয়ার ধরা হয় পপুলেশনের থেকে। কারণ কি? এটা ট্রু পপুলেশনকে ডিনোট করে না, ওই জন্য ইনসিডেন্সটা পাবো না। তার জন্য লাগবে পপুলেশন বেসড রেজিস্ট্রি। এইটা কি? এই হসপিটাল বেসড রেজিস্ট্রিটাকেই আমরা যদি আরেকটু ব্রড করে দিই, 2 to 7 মিলিয়ন পিপল আছে এরকম একটা জায়গা জুড়ে, যদি আমরা ইনফরমেশনটা নিই তাহলে এখান থেকে ট্রু টাইম ট্রেন্ডস, পজিটিভ এজেন্ট, প্ল্যানিং ফর অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো সব এখান থেকে পেয়ে যাব। আর্লি ডিটেকশন অফ কেস, এখানে 3টে ক্যান্সারের নাম বলা আছে স্পেসিফিক্যালি, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সার। এই 3টে ক্যান্সার আইডিয়ালি স্ক্রিনিং এর জন্য এলিজিবল। তাহলে এক্ষেত্রে স্ক্রিনিং কাকে বলে? স্ক্রিনিং, ক্যান্সার স্ক্রিনিং, বল স্ক্রিনিং তোদের পড়ানো হয়েছে তো? স্ক্রিনিং এর ডেফিনেশন কি? ডিটেকশন অফ কেসেস বাই মিনস অফ র্যাপিডলি অ্যাপ্লাইং টেস্ট, ঠিক আছে, অন অ্যাপারেন্টলি হেলদি পিপল। দেখে মনে হচ্ছে তোকে আমাকে যেহেতু সুস্থই লাগছে, কিন্তু এই পপুলেশনের মধ্যে থেকে আমরা স্ক্রিন করে বার করব যে কার প্রবাবলি ক্যান্সারাস লিশন আছে বা প্রি ক্যান্সারাস লিশন আছে। তাহলে বার করার ক্ষেত্রে 2-3টে জিনিস ইম্পর্টেন্ট। এক হচ্ছে আমি এমন ডিজিজ বার করলাম খুঁজে যেটা ট্রিটমেন্ট আমার হাতে নেই, তাকে আমি সুস্থ করতে পারবো না। তাহলে এইরকম ডিজিজ খোঁজার আগে যেরকম ডিজিজ খুঁজতে হবে যেটা ট্রিটমেন্ট আমার হাতে আছে, যেটাকে আমি পেশেন্টটাকে বাঁচাতে পারবো। 2 নম্বর হচ্ছে এমন টেস্ট করতে হবে যেটা পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করবে। আমি বললাম সমস্ত মানুষকে ধরে নিয়ে এসো সবাইকার বায়োপসি করব, হতে পারে না। ইনভেসিভ কোনো টেস্ট আমি যদি করি এটা স্ক্রিনিং অ্যাকসেপ্টেবল হবে না, সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল হতে হবে। আচ্ছা, 4 নম্বর হচ্ছে এমন টেস্ট বললাম যেটা হয়তো ঠিক আছে মোটামুটি অ্যাকিউরেট রেজাল্ট দেয়, যা সেন্সিটিভিটি ভালো, স্পেসিফিসিটি ভালো, পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করছে, ইনভেসিভ নয়, কিন্তু বিরাট কস্টলি। অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, তাহলে কস্টলিও হওয়া যাবে না। আর একটা হচ্ছে আমি টেস্টও ভালো দিলাম, স্ক্রিনও করলাম, স্ক্রিন করার পর তার ট্রিটমেন্টও আছে, তাকে বাঁচাতে পারবো, কিন্তু সেই ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার জায়গা থাকতে হবে। তো সেই ট্রিটমেন্টটা কোথায় দেবো? তাহলে আমার সমস্ত হেলথ কেয়ার যে সেট গুলো আছে যাকে ইউজ করবো আমি, তাদের সেই ক্ষমতা থাকতে হবে ওই ট্রিটমেন্টটা দেওয়া, সেটা একদম প্রাইমারি লেভেল থেকে টার্সিয়ারি লেভেল পর্যন্ত। এতগুলো জিনিস মিট আপ করলে পরে একটা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম চালু করা যায়। তাহলে এক্ষেত্রে এতগুলো জিনিস মিট আপ করা সম্ভব হয়েছে 3টে ক্যান্সারের জন্য, সার্ভাইকাল, ব্রেস্ট, ওরাল। এই 3টে ক্যান্সারকে এনপিসিডিসিএস প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা স্ক্রিন করি। আজ শুধু একটাই বলবো আমি, ওই জন্য 2টো ক্লাস নেবো, শুধু সার্ভাইকাল ক্যান্সারটা, বাকি 2টো বড় আছে আজ আমি বলবো না। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি হয় সার্জারি, নয় কেমোথেরাপি, নয় রেডিওথেরাপি, যে কোনো একটা লাগে। বেশিরভাগ সময়তেই দেখা যায় 3টেই লাগে। ইন এ মোর অর লেস কমপ্লেক্স সিচুয়েশন 3টেই লাগে, একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করে। সমস্ত ডেভেলপড কান্ট্রিতে 3টেরই রোল আছে। সেই জন্য টার্সিয়ারি লেভেল যে সেন্টারগুলো আছে আমাদের, সেই জায়গাগুলোতে এই 3টে যাতে হয় সেটা এনসিওর করা, এটা অবশ্যই করা হয়েছে ন্যাশনাল প্রোগ্রামে। আর একটা আমি বললাম পেন ম্যানেজমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ। কোন পেন মেডিসিনটা ইউজ করা হয় নর্মালি ক্যান্সার পেন থেকে করার জন্য, ট্রিট করার জন্য কোন মেডিসিন ইউজ করা হয় নর্মালি ক্যান্সার পেন থেকে? অনেক মেডিসিনই তো ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, ভেরি গুড, মরফিন। তার জন্য আরেকটা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে ইটসেলফ, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার, এনপিপিসি। তাহলে এই যে থিওরিগুলো আমি পড়াচ্ছি তার সঙ্গে রিলেটেড যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেই সঙ্গে একটু পড়ে রাখবি, তাহলে আলাদা করে মনে হবে না যে হঠাৎ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারের কি দরকার আছে, ক্যান্সার রিলেটেড দরকার। আচ্ছা, স্ক্রিনিং এর আমি বলে দিলাম যে স্ক্রিনিং এর ডেফিনেশন কি, আর স্ক্রিনিং এর কি কি কারণ, কি কি করলে স্ক্রিনিং একটা আইডিয়াল হবে। এটা সিম্পল টেকনিক হবে,
ইজিলি অ্যাপ্লিকেবল হবে, কস্ট এফেক্টিভ হবে, ডিটেক্ট ডিজিজ আর্লি হবে, হাই পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু থাকবে, লো ফলস নেগেটিভ থাকবে, হাই সেন্সিটিভিটি, হাই স্পেসিফিসিটি, সেফ, নর্মালি নন ইনভেসিভ, রিলায়েবল আর অ্যাকসেপ্টেবল টু পপুলেশন। এতগুলো থাকলে আমরা একটা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম স্টার্ট করতে পারবো। স্ক্রিনিং নর্মালি 3 রকমের হয়, তোরা জানিস কি কি? অপরচুনিস্টিক স্ক্রিনিং, টার্গেটেড স্ক্রিনিং, মাস স্ক্রিনিং। তাহলে একটাই আমরা স্ক্রিনিং আজকে দেখবো, সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার। এই প্রেজেন্টেশনটা আমার প্রেজেন্টেশন নয়, এটা ন্যাশনাল লেভেলের প্রেজেন্টেশন। আমার ট্রেনিং ছিল, আমি ওখান থেকে নিয়েছি। তাহলে বার্ডেন অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার, দেখ 15 কেসেস পার 1 লাখ ইন্ডিয়াতে, এটা হচ্ছে ইনসিডেন্স। 1 লাখ মানুষের মধ্যে, পপুলেশনের মধ্যে 15টা কেস হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার। আর অ্যানুয়ালি 97,000 ওমেন যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ডায়াগনোজ হয়, 60,000 মারা যায়। কি মারাত্মক ব্যাপার, যেটা আমরা খুব সহজেই মানে খুব সিম্পল টেকনিকে এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। সেক্ষেত্রে এতখানি মর্টালিটি রেট শুধুমাত্র কি কারণে? ইগনোরেন্স আর অনেক লেট স্টেজে গিয়ে ডায়াগনোসিস হওয়া। পিক এজ বলা আছে 55 to 59 ইয়ার্স। আর এ কনসিডারেবল প্রপোর্শন অফ ওমেন রিপোর্ট ইন দ্য লেট স্টেজ অফ ডিজিজ, এই কারণে এত ডেথ হয়ে যায়। কি কি কারণ আছে? এইচপিভি ইনফেকশন হচ্ছে ফার্স্ট কারণ, দেন স্মোকিং, ইয়ং এজ অ্যাট ফার্স্ট সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার্স, আনপ্রোটেক্টেড অর পুয়ার সেক্সুয়াল হাইজিন, আর্লি ম্যারেজ, early childbirth in younger than 17, frequent childbirth, weakened immune system such as HIV AIDS। তাহলে মোটামুটি তুই বুঝতে পারছিস একটা আরেকটার সঙ্গে রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু জড়িয়ে আছে নরমালি। সেই কারণেই একই টাইপের বা পুয়ার সেক্সুয়াল হাইজিনের উপর ডিপেন্ড করে, ইনফেকশনের উপর ডিপেন্ড করে সার্ভাইকাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কি কি টাইপের সিমটমস হয়? ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং বিটুইন পিরিয়ডস, পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং, bleeding after sexual intercourse, foul smelling vaginal discharge, unusual vaginal discharge tinged with blood, এগুলো নরমালি হয়। বাকি যে এগুলো আছে অ্যাডভান্স ডিজিজের ক্ষেত্রে হয় ব্যাক এক, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, এক্সট্রিম টায়ার্ডনেস, ওয়েট লস, পেন ইন লেগস, ইনভলন্টারি প্যাসেজ অফ ইউরিন এন্ড স্টুল। এগুলো বুঝতেই পারছি মেটাস্টাসিসের জন্য হচ্ছে। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। দেখ একটা নর্মাল সার্ভিক্স, সেটা হচ্ছে এইচপিভি ইনফেকশন হলো, যে মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তার কোনো একটা বা মাল্টিপল কারণে হলো, তারপরে পারসিস্টেন্ট ইনফেকশন ওখানে রইলো, অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করলো, কিন্তু অ্যান্টিবডি ইজ নট এফেক্টিভ এনাফ, যে পরিমাণ ওখানে ভাইরাস আছে তার জন্য এফেক্টিভ নয়, তার থেকেও বেশি ইনফেকশন আছে, তখন ডেভেলপ করবে লো গ্রেড সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়া সিন 1, সেইখানেও বহুদিন রইল, তারপরে চলে গেল হাই গ্রেড সিন, তারপরে ইনভেসিভ ক্যান্সার হবে। তাহলে এতটা রেঞ্জ আমরা পাই, তারপরে গিয়ে এটা কিন্তু ইনভেসিভ ক্যান্সার হয়, এতগুলো ডেথ হয়। তাহলে আমরা অনেকটা জায়গা পাবো। এইখানে ভিআইএ বলে একটা কথা লেখা আছে, ভিআইএ ডিটেকশন রেঞ্জ কোথা থেকে? এই লো গ্রেড সিন থেকে ইনভেসিভ ক্যান্সার পর্যন্ত। এইচপিভি টেস্ট ডিটেকশন রেঞ্জ অনেক আগে থেকে, ইনফেকশন হওয়ার পর থেকে। প্যাপস ভিআরএ ডিটেকশন রেঞ্জও ভিআইএ রেঞ্জের সমান। তাহলে কোনটা কি জিনিস? প্যাপ আমরা জানি, প্যাপানিকুলো স্টেন বলা হয়, সাইটোলজি জাস্ট একটা সিম্পল টেস্ট করে প্যাথোলজিস্টরা বলে দিতে পারেন যে CIN 1 হয়েছে না 2 হয়েছে। লিকুইড বেস সাইটোলজি কি? এটাও আরেক টাইপের সাইটোলজি, কিন্তু কোনো এক্সট্রা বেনিফিট এটাতে নেই, আমরা লিকুইড বেস সাইটোলজিতে যাব না। তারপরে কি আছে? এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট। আমি বললাম এইচপিভি ইনফেকশন হয়েছে কিনা এটা অনেক আগে থেকে আমরা জানতে পারবো, যে কিন্তু এটা খুব হাই কস্ট লাগে, এই পরিমাণ মানুষকে করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাহলে এটাও বাদ। তাহলে বাকি রইল ভিআইএ। ভিআইএটা কি জিনিস? ফার্স্ট আমি ভিজুয়াল ইন্সপেকশন মেথড বলছি। কোনো ট্রেন্ড পারসন, আইদার সে কোনো গাইনোকোলজিস্ট হতে পারেন, ট্রেন্ড MBBS হতে পারেন, অথবা ট্রেন্ড নার্স হতে পারেন, তিনি দেখে বুঝতে পারবেন যে এটাতে কোনো রকমের ম্যালিগনেন্সির বা প্রি ক্যান্সারাস লিশনের সম্ভাবনা আছে কিনা। তো সেইটা নেকেড আইতে যখন হবে সেটা হচ্ছে আনএডেড ভিজুয়াল এক্সামিনেশন, এটাতে কিন্তু ম্যালিগনেন্সি খুব ভালো বোঝা যায় না। এটারই যদি একটু ভালো করা হয় তাহলে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন উইথ লো লেভেল ম্যাগনিফিকেশন, আমি ফিল্ড অফ ভিশনটাকে একটা মেশিন লাগিয়ে বড় করেছি, তাতেও আমার কিছু কিছু নেগেটিভ পয়েন্ট থেকে যাবে। তারপরে আসছে
ভিজুয়াল ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসিটিক অ্যাসিড VIA বলা হচ্ছে, অথবা লুগল সাইডিন ভিলি বলা হচ্ছে VILI। এতে কি করা হয়, এটা খালি চোখেই দেখব, জাস্ট আমি একটা স্টেপ প্রসিডিওর করে ওটা দেখব। এতে আমি প্রি ক্যান্সারাস লিশন খুব সহজেই উইদিন 1 মিনিট বুঝতে পারবো। তাহলে এই VIA মেথডটা হচ্ছে রেকমেন্ডেড মেথড ফর পপুলেশন বেসড ক্যান্সার স্ক্রিনিং, PBS বলা হয়, পপুলেশন বেসড স্ক্রিনিং আন্ডার NPCTCS। আমি পপুলেশন বেসড স্ক্রিনিং এর প্রত্যেকটাতে বলেছি, হাইপারটেনশনের জন্য বলেছিলাম 30 ইয়ার্সের উপরে কোনো পেশেন্ট যদি হেলথ কেয়ার সেটিং এ আসে তার একবার প্রেসারটা মেপে নাও, এটা হলো PBS। ব্লাড সুগারের জন্য, ডায়াবেটিসের জন্য 30 ইয়ার্সের উপরে কোনো মেল পেশেন্ট, ফিমেল পেশেন্ট বা যে কোনো পেশেন্ট যদি হেলথ কেয়ার সেটিং এ আসে একটা র্যান্ডম ব্লাড সুগার টেস্ট করে নাও, র্যান্ডম RBS। সেটা যদি 140 বেশি আসে তাহলে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা থাকে, তাকে আমি চেক করব। সেরকম এইটা হচ্ছে এই ক্যান্সারটার আন্ডারে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য VIA এটা রেকমেন্ডেড। এটা কে করবে? সবাই করবে না, অবশ্যই করবে না। 3 to 5% অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রিপেয়ার করতে হয়, ফ্রেশলি প্রিপেয়ার করা যায় খুব সহজেই, সেইটা অ্যাপ্লাই করা হয়। ইট ক্যান বি পারফর্মড বাই এনি ট্রেন্ড প্যারামেডিক, নট নেসেসারিলি বাই এন ডক্টর। তাহলে ডাক্তার লাগবে না এটার জন্য। তারপরে হচ্ছে রেজাল্ট কি, 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, কোনো ল্যাবরেটরি লাগবে না, কোনো স্পেশালি সাপোর্ট লাগবে না। ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া কি, NPCTCS প্রোগ্রামে সমস্ত অ্যাডাল্ট 30 ইয়ার্সের উপরে ইনক্লুডেড। তাহলে এর ক্ষেত্রেও 30 ইয়ার্সের উপরে যে কোনো ওমেন, আর ম্যারিড ওমেন বলা নেই কিন্তু, ম্যারিড আনম্যারিড যে কোনো ওমেন হতে পারে। এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া কি, যদি সেই ফিমেল মেনস্ট্রুয়েশনে থাকে হবে না, প্রেগনেন্সিতে থাকে করব না, আর উইদিন 12 উইকস অফ ডেলিভারি বা অ্যাবর্শনে থাকে করব না, আর একটা প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যদি থাকে তার যে ক্যান্সার সার্ভিক্স ছিল তার ক্ষেত্রেও করব না। এই 4টে ক্যাটাগরিকে বাদ দিয়ে বাকি 30 বছরের ওপরে সমস্ত মহিলাকে করব। কি হয় এতে, এই 3 to 5% অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা রিভার্সিবল কোয়াগুলেশন করে প্রোটিনের সেলের মধ্যে, দিয়ে একটা কালার চেঞ্জ হয়, আর কিচ্ছু না। আফটার অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড নর্মাল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোথায় থাকে? ভ্যাজাইনায়, স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এটা অ্যাপিয়ার্স পিঙ্ক, আর কলামনার এপিথেলিয়াম অফ ইউটেরাস অ্যাপিয়ার্স রেড। তাহলে দুটো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ইউটেরাসেরটা রেড হয়ে যাচ্ছে, ভ্যাজাইনারটা পিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো ইনফ্ল্যামেটরি কন্ডিশন থাকে, কোনো বিনাইন বা ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ থাকে, তখন এপিথেলিয়ামে প্রচুর সেলুলার প্রোটিন থাকে আর ইনক্রিজড নিউক্লিয়ার অ্যাক্টিভিটি থাকে, সেই জন্য একটা ড্রামাটিক ডেন্স হোয়াইট প্যাচ হয়, হোয়াইট কালারের একটা প্যাচ। তাহলে একটা ফিল্ড অফ ভিশন, যেখানে অ্যাসিড প্রিপারেশনটা এটা বানাতে হবে কটন সোয়াব দিয়ে এবং লাগিয়ে 1 মিনিট ওয়েট করতে হবে, আমরা ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পেয়ে যাব। সমস্ত অ্যাসিড হোয়াইট প্যাচ কিন্তু পজিটিভ কনসিডার নয়, এরা যারা ট্রেন্ড তারা বুঝতে পারে। আর যদি কোনো অ্যাসিড হোয়াইট প্যাচ না হয় তাহলে বুঝতে হবে টেস্টিস নেগেটিভ, কিচ্ছু নেই, বিনাইন ম্যালিগন্যান্ট কোনো লিশন নেই। আর যদি থাকে তাহলে তার রিলেশনশিপ, মার্জিন এগুলো দেখতে হবে, যে অনেক বড় আছে, ইনভেসিভ আছে না ছোট আছে, এটা দেখে নোট করতে হবে। একটা পিকচার আমি দেখাচ্ছি, তোদের খুব সহজেই বুঝতে পেরে যাবি। এটা হচ্ছে নর্মাল সার্ভিক্স, আমি বলেছিলাম এই এটা হচ্ছে পিঙ্ক, তার মধ্যে রেড। আমি যখনই ভিজুয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসিটিক অ্যাসিড করে লাগিয়েছি, একটা অ্যাসিড হোয়াইট প্যাচ চলে এসেছে, তার মানে এটা একটা সাসপিশাস লিশন। আমাকে এরপর এটা এর কাছে পাঠাতে হবে, গাইনিকোলজিস্টের কাছে পাঠাতে হবে। গাইনিকোলজিস্ট কি করবেন? এটাতে অনেক কিছু করার আছে, নর্মালি ওটি লাগে না, ঠিক আছে, এগুলো কোল্ড বার্নিং করে দেওয়া হয়। তাহলে নেগেটিভে কিচ্ছু নেই, পজিটিভে আছে, আর ইনভেসিভ এটা আমরা স্পেকুলাম লাগালেই দেখতে পাবো যে কোনো গ্রোথ।